OSTEP, Hội Tiết Niệu Thận học Thành phố Hồ Chí Minh HUNA và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi hội thảo khoa học về tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiết niệu dưới. Đó cũng chính là lý do của buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ vâng, để bắt đầu chương trình, cho phép chúng tôi sẽ được giới thiệu thành phần tham dự. Về phía bệnh viện, xin phép được giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Bộ môn Thận Niệu Nam khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin phép được giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội Tiết Niệu Thận học Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thầy cũng là chủ tọa đàn. Xin phép được giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khoa sỏi thận chuyên sâu Bệnh viện Bình Dân. Về phía khách mời, xin phép được giới thiệu 3 báo cáo viên người nước ngoài sẽ tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên xin phép được giới thiệu giáo sư Eddie Chen, là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Y khoa Hồng Kông, Trung Quốc. I would like to introduce Eddie Chen, Associate Professor of the Chinese University of Hong Kong. Xin phép được giới thiệu giáo sư Lukman Hakim, là Chủ tịch Hội Niệu khoa Indonesia. I would like to introduce Lukman Hakim, Professor. He is the Chairman of Scientific Committee, Indonesian Urological Association. Xin phép được giới thiệu giáo sư Jeremy Tiok. Đây là giáo sư của trường Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. I would like to introduce Jeremy Tiok, Associate Professor of the Chinese University of Hong Kong. Và tham dự với buổi hội thảo ngày hôm nay, xin phép được giới thiệu ông Mr. Ryoshi Takahashi, là tổng giám đốc của công ty Olympus Việt Nam. Dạ vâng, để bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay, xin phép được mời Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Vinh lên có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa quý thầy, quý khách mời và quý đồng nghiệp, trước tiên tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị đang tham dự tại chỗ và trực tuyến hội thảo tầm soát và điều trị bệnh lý đường tiểu dưới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thưa quý vị, các triệu chứng đường tiết niệu dưới thường gặp ở nam giới lớn tuổi, đặc trưng với tình trạng rối loạn đi tiểu, có liên quan đến các cấu trúc giải phẫu như bàng quang, tuyến tiền liệt, niệu đạo. Các nghiên cứu khác nhau trên thế giới cho thấy tỷ lệ nam giới có các triệu chứng đường tiết niệu dưới tăng theo tuổi tác. Trong một cuộc khảo sát nam giới có các triệu chứng đường tiết niệu dưới ở các quốc gia Đông Nam Á đăng trên tạp chí Niệu khoa Thế giới mới đây, đa số người bệnh trong độ tuổi từ 56 tới 75 chưa từng phẫu thuật tuyến tiền liệt trước đây. Hơn nữa, một số bệnh nhân cảm thấy phiền toái bởi một trong các triệu chứng như tiểu gấp 61%, tiểu đêm 57%, tiểu rát 58% và tiểu nhỏ giọt trong 60% các trường hợp. Trong đó hơn 80% bệnh nhân cho biết họ mong muốn được các bác sĩ điều trị. Các bệnh lý đường tiểu dưới làm ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, việc người bệnh được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả là rất quan trọng. Các bác sĩ tiết niệu cũng luôn chú trọng phát triển và đào tạo các phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại điều trị các bệnh lý đường tiểu dưới. Do đó, ngày hôm nay, Bệnh viện Bình Dân, Hội Tiết Niệu Thận học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhóm huấn luyện đào tạo tiết niệu châu Á OSTEC tổ chức hội thảo này để góp phần cập nhật những tiến bộ trong điều trị bệnh lý đường tiểu dưới.
Trong thời lượng 7 giờ đào tạo, hội thảo mang đến các báo cáo cập nhật của các chuyên gia tiết niệu đến từ Hồng Kông, Indonesia và Bệnh viện Bình dân, với các báo cáo để nâng cao khả năng phát hiện bệnh, ứng dụng mới trong chẩn đoán, ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán hình ảnh bú bàng quang và phẫu thuật cắt bú bàng quang nội soi qua niệu đạo TURBT. Ngoài ra, quý đồng nghiệp có thể theo dõi phẫu thuật thị phạm, nội soi điều trị bú bàng quang và tuyến tiền liệt trực tiếp từ phòng mổ, cắt đốt nội soi unblock, TURBT, bipolar, TURBT với phần thực hiện của các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện Bình dân và các thiết bị hỗ trợ hiện đại của công ty Olympus. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là một hội thảo bổ ích cho các nhà thực hành niệu khoa trong những ngày cuối năm 2022. Một lần nữa, xin cảm ơn quý thầy, quý đồng nghiệp trong nước và quốc tế đã dành thời gian tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo này. Trước khi bắt đầu phần chính thức của hội thảo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, quý khách mời và quý đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu tham dự. Và cảm ơn công ty Olympus đã đồng hành cùng chúng tôi trong hội thảo khoa học này. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và nhân danh ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo. Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tuấn Vinh đã gửi đến chúng ta lời mở đầu của buổi hội thảo ngày hôm nay. Và xin phép được giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng sẽ đại diện cho bệnh viện gửi những lời chào đến các vị báo cáo viên nước ngoài đang liên hệ với chúng ta trực tiếp qua phần mềm Zoom. Hello, good morning, dear the lecturer of the OSTET. I am Dr. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Vice Deputy Director of Bình dân Hospital. I would like to say welcome to our workshop, today's workshop of early detection and endoscopic resection of lower urinary tract tumors. And I would like to say hello to our colleagues, Dr. Lukman Hakim. Good morning. Good morning, everyone. Yeah. Great pleasure to be among all of you today. Thank you very much. Nice to meet you again, Dr. Hakim. Yeah, nice to meet you too. I'm currently still in Tokyo for a meeting, but yeah, I'm very glad to be involved in this magnificent workshop. Thank you, Professor. I hope that next time you will come to Vietnam to give a lecture on site. I really hope so. I really hope so. And it goes the same to Eddie and Jeremy, my colleagues. Yeah. Do you agree there, Eddie? You agree? Hello. Yeah. Everyone. Hello, Eddie Chan. Nice to see you again. Yeah. Thank you for your participation. And Yes. yeah, and as I mentioned to Dr. Hakim, I think that next time the faculty of OSTET should come to Vietnam, to Ho Chi Minh City, to give a live workshops and the live lectures. And I hope that the COVID pandemic in China would subside quickly. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Yeah, and I have been told that Dr. Jeremy he is still busy working, and he would participate maybe at 9 at 10. So we will see him later. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng đã gửi những lời chào đến 3 vị báo cáo viên nước ngoài của chúng ta. Sau đây, để buổi hội thảo được bắt đầu, xin phép được giới thiệu bài báo cáo đầu tiên đến từ bác sĩ Lukman Hakim với tựa đề là cách thức giúp tăng tỷ lệ về khả năng phát hiện bệnh và sự chính xác trong các bước sàng lọc. I would like to introduce the presentation of Professor Lukman Hakim. He is the chairman of the Scientific
Committee, Indonesian Urological Association. Please welcome Dr. Hakim. Yeah, thank you very much again. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be among all of you today and to share some knowledge, and hopefully it will end up with a very meaningful hands-on training there in Bintan Hospital in Vietnam. I must say that Bintan Hospital, particularly the Department of Urology and Nephrology, is very famous in Indonesia. Many of our urologists were trained and graduated from Bintan Hospital. I think Professor Huang and Professor Finn knows about that. Earlier this year, the past president of Vietnamese Urological and Nephrology Association, which was Professor Phu Le Chuyen, received an honorary reward from our association because of his service to many of our urologists who trained them in the last 5 to 7 years. So again, I really appreciated to be involved in this workshop. It's a great pleasure for me, since Bintan Hospital and Indonesia Urological Association is like a family already, very well known in Indonesia. Okay, without further ado, my respectful Professor Finn and Professor Huang, I would like to start my presentation in the next, hopefully less than 30 minutes. Is my voice quite clear over there? Very clear, yeah. Sir. Okay, thank you. And I hope if something happened to my slide, please remind me. Probably it can be caused by a signal of the internet. Now, I was asked to talk about how to increase detection rate and patient conformity at screening. But to have a similar point of view and understanding, I would like to emphasize that the title is correlated to the theme of this workshop, which is actually the early detection and endoscopic resection of lower urinary tract tumors. So therefore, my title will focus on how to increase detection rate of the lower urinary tract tumors and patient conformity at screening. Now, the framework of my talk will be patient history. Let's have a short summary about all the steps how to diagnose a lower urinary tract tumor, starting with patient history, signs and symptom, and then physical examination, imaging, urine cytology, biomarkers, and of course, on the last session, I would like to talk a bit about cystoscopy and biopsy. Now, as we know that patient history taking is very important in any part of diagnosis in the medical field, particularly for lower urinary tract tumors, where we need to focus on history taking related to lower urinary tract symptoms and hematuria, because these are the two main complaints for patients coming to doctors with a suspicious of lower urinary tract tumors. And then the history of past illness and surgical procedure is also mandatory to investigate risk factors of the patients, such as smoking or working in an environment exposed to chemical agents and so on. Of course, the genetic aspect of family history need to be investigated as well. And do not forget to investigate whether the patient is consuming any drug, because some drugs may be false interpreted as hematuria, and this may mislead doctors in diagnosing the correct illness of the patient.
Second, let's go to sign and symptoms. Most of patients with lower urinary tract tumors usually either will complain about LUTS or hematuria, but we have two kinds of hematuria. One that we called as microscopic hematuria, as represented in the first left figure. Some patient may accidentally go to a laboratory for a general checkup and came up for a consultation to a doctor because they are confused and afraid to see the urinalysis result mentioning the existence of blood in their urine. So this is while they never see a visible blood during voiding. This is what we call microscopic hematuria, which is usually only detected from urinalysis. On the other hand, on the right figure, we can see a visible hematuria, which is also called macroscopic or gross hematuria. This is usually an emergency procedure or emergency condition in the field of urology, where makes the patient suddenly goes to emergency department of a hospital. Now, other complaints that need to be investigated is whether the patient is feeling pain or not during LUTS and hematuria, because urothelial tumor of the bladder is usually a combination complaint of hematuria and painless sensation. This is usually pathognomonies for urothelial bladder tumors. Now, about physical examination, as we all know, we usually start by manual palpation of the kidney. Sometimes we may conclude a normal bilateral of the kidney, but sometimes when tumor occur in the lower urinary tract, we might feel distension or enlargement of the kidney during the bimanual palpation. Second, we usually proceed to palpate the bladder. It can be normal, but sometimes with the existence of huge size of bladder tumor during the palpation, we can feel the bladder tumor. Whether there is a sign of urinary retention or mass should be investigated. And lastly, examination of the external genitalia, whether there is a mass alongside the urethra or surrounding the glans penis or the orifice of urethra. These are all the general steps of physical examination in our urological field. Now, imaging. Lower urinary tract tumor usually start with the simple imaging of ultrasound. As we can see in this slide, this is an example of a bladder tumor, which can be identified through a simple ultrasound. One thing that we need to differentiate is between a bladder tumor and a blood clot. This can simply be distinguished by maintaining the probe of the ultrasound on top of the bladder and ask the patient to move to the left or to the right at the same time and see whether the mass is moving or fixed at its position. When it's moving, it's usually a blood clot, but when it's not moving or fixed, then we might highly suspect that it is a bladder mass rather than a bladder blood clot. Next, if ultrasound revealed a bladder mass, then we may continue to investigate further using CT-IVU or CT urography, as explained in this slide. On the upper part, you can see the arterial phase of CT-IVU. We can see on the lower part or in the bladder area a sign of a tumor with its filling defect appearance, and also the CT urography on the lower part of the right figure. We can see that the contrast is not filling the bladder mass. This is
pathognomonic appearance is usually interpreted by radiologists as a filling defect because the contrast cannot fill the area where mass is located. Now, there is a huge trial investigating whether multiparametric MRI can be used to assist in the diagnosis of lower urinary tract tumor, especially the bladder tumor. Unlike prostate cancer, where multiparametric MRI has a well-established role for the diagnosis of prostate cancer, but in bladder tumors, multiparametric MRI hasn't been strongly recommended yet at this moment. I personally believe that in the future, multiparametric MRI will follow the role of multiparametric MRI in prostate cancer and can be used to help us or assist us in diagnosing bladder tumors. Next is about urine cytology. A sample of urine can be obtained during voiding or washing procedure. One thing that we need to understand is that the urine cytology, although this is a mandatory procedure of any suspicious of urothelial tumors, the sensitivity in low-grade or grade 1 tumor is very low, about only 16%. On the other hand, if it's related to high-grade or grade 3 tumors, then the sensitivity increased significantly up to 86%. Next is to understand that urine cytology is actually user dependent. So it depends on the cytologist or pathologist in interpreting the urine cytology results. Therefore, urine cytology has never replaced cystoscopy in diagnosing a lower urinary tract tumor. Urine cytology, although mandatory, is only positioned as adjunct procedure to cystoscopy in this case. Next is the urine biomarker. We have many biomarkers that have been investigated. FISH NMP22, which is already famous for a quite long time. And then we have the FGF receptor 3, TERT, microsatellite analysis, and some other biomarkers. The thing that we need to understand is that these biomarkers are all actually promising, but none of the major guidelines until recently have strongly recommended of the routine use of biomarkers in diagnosing lower urinary tract tumors. No single biomarkers is until recently recommended. And one thing for sure, until recently, none of the biomarker can replace urine cytology and cystoscopy. So therefore, there is a strong recommendation not to use biomarker as a routine screening procedure for bladder cancer at this moment. However, if we take a look further into all the scientific evidence, the combination of urine cytology and biomarkers is a promising procedure, not to diagnose bladder tumors, but to monitor the response of treatment or the response or progression of the disease in bladder cancer if cystoscopy shows negative during a follow-up procedure. So, for example, after bladder urothelial carcinoma has been diagnosed and TURBT has been conducted, usually patient will receive recommendation or advice about primary treatment. And therefore, every 3 months or 6 months, the patient needs to follow up and undergo cystoscopy to detect to identify any progression. If the cystoscopy shows a negative result, there is a strong scientific evidence that the combination of urine cytology and biomarker
can be used as an option to monitor the progress of disease. But to diagnose bladder tumor is currently not recommended as a routine procedure. Now let's talk about cystoscopy and of course biopsy. There are basically two types of cystoscopy: the rigid type, which is very well known as mentioned in this slide on the left side, and we also have the flexible type, which is commonly more trendy to use in major countries. The procedure is very easy, as we can see, using a set of instruments, both rigid or flexible, and then additional accessories such as light source, fiber optics, and then endo camera. We can insert the device into the bladder to examine and manipulate some procedures. In general, indications of cystoscopy in men and women is highlighted in this slide. It's either for surveillance in bladder or urethral malignancy. It can be used also for evaluation of macroscopic or microscopic hematuria, voiding symptoms, urethral bladder fistulae, congenital anomalies, diagnosis of urethral or bladder neck stricture, urethral assessment of diverticular diseases, even for urethral stent removal, and of course, intraoperative evaluation during incontinence or prolapse surgical procedures. So cystoscopy has actually a broad indications, and therefore to be familiar with either a rigid or flexible cystoscope is mandatory for urologists. Now, the general steps for so-called office cystoscopy. Why? Because cystoscopy is no longer mandatory to be conducted in the operating theater in a sterile condition, but it can nowadays be performed in our clinic as an outpatient basis procedure. Steps are generally preparation, of course, the instrument, disinfectant, gloves, and lubricant. And then depending on the hospital standard of procedure, antibiotic prophylactic, usually broad spectrum, single dose can be given prior to the procedure or post-operative. And then the next step is to lubricate with local anesthesia, introduce the scope, examine the urethra and the bladder, and finally retract the scope and ask the patient to void. Is as simple as this 5 procedure. Now let's see the evidence. Which one is better to use, rigid or flexible cystoscope? This is one scientific evidence, a randomized control study comparing rigid and flexible cystoscope in men with LUTs undergoing diagnostic cystoscopy. We can see on the left figure that the duration of procedure is significantly shorter in the group of using flexible cystoscope rather than rigid. On this, in the figure, in the middle part, we can see that the post-operative complaints are quite similar between the two groups. But then when we see when we take a look into the pain scale using the FAST scale, we can conclude that flexible cystoscope resulted in significantly less pain compared to the rigid cystoscope. So basically, there are two benefits of using flexible cystoscope rather than rigid in terms of shorter time of procedure and significantly less pain. Another scientific evidence in female, we can still see consistently that the group using flexible cystoscope shows significantly less pain than patients undergoing rigid cystoscopy. The interesting thing about this article is if we take a look on the right figure, the solid line represent rigid cystoscopy group,
while the dashed line represent the flexible cystoscopy group. If we take a look the FAST score, we can see clearly that the dashed line, in this case, the flexible cystoscopy group, shows significantly lower average FAST score, meaning less pain. But if we take a look further, the pain in general in both groups decline as the age of patient increases. So this means that geriatric patients or old patients, both in this case female patients, will basically complain less whether we are using rigid or flexible cystoscope. Now, there are some risks and complications that we need to be aware of. Abdominal pain, burning sensation during voiding, but this is usually minimal should we perform the procedure in a correct manner. And then there can be a minimal sign of hematuria or even post-operative infection. Some article mention about erectile dysfunction, but I do believe that the erectile dysfunction is not directly related to the simple procedure of cystoscopy, but is more related to the psychological effect of the patient themselves. Now, signs and symptoms of possible complications that we need to be aware of. If the patient following the procedure have fever more than 38.5 Celsius or even chills and are not able to void at all or urinary retention. And then also when the patient feels burning or pain sensation during voiding lasts longer, more than 3 or 5 days. And then when there is a persistent abdominal pain or nausea, persistent hematuria, or even blood clot. These are the signs and symptoms that we need to be aware of. And it is better to ask the patient to come for a follow-up for further investigation. Now, these are the illustration of flexible cystoscope that I mentioned earlier. We have several parts. These are the complete version of flexible cystoscope. We can see that the length of the scope is much shorter than retrograde intrarenal surgeries. Yeah, because the aim for the scope is only to examine the bladder rather than going up further to the ureter. We can also see that basically the diameter of flexible cystoscope is slightly bigger than RIRS. The deflection part of cystoscope can be angulated up to 250 or 270 degrees. These are the parts that we need to be familiar of. There is a customized button that can be used depending on the brand and type of flexible cystoscope. But usually the customized button can be used to take a snapshot of picture inside the bladder for documentation. And there is also a button that we can move down and upward to deflect the deflection part as necessary. And then usually there are channels that can be used to insert a channel for irrigation, water irrigation, but we can also insert some additional accessories such as guide wire or even forceps for biopsy, forceps to retract urethral stent, and so on. Now, how to increase the detection rate of lower urinary tract tumor in this case? Of course, using any of the cystoscopy type, rigid or flexible, but additionally using what we called as adjunct technologies as NBI and PDD, which will be explained further by Eddie later, I guess, in the second part. These are the strategies to increase detection rate. So basically, rigid or flexible cystoscope is similar in terms of viewing inside the bladder and how to identify tumor, particularly in this case. But to increase the accuracy or increase the detection rate,
we need additional technology, which will be explained further by Eddie Chan. As a take-home message, cystoscopy plus biopsy, of course, is currently the gold standard for the diagnosis of lower urinary tract tumors, and flexible cystoscope over advantages than rigid in generating less pain and shorter time of procedure, particularly in men where urethra is far longer than urethra in women. Third, both rigid and flexible scopes can be conducted with local anesthesia in an outpatient basis or office urology. I thank you for your kind attention, and I would be happy to answer some questions after the 3 sessions, if there are any. Thank you very much. Vậy sau đây chắc em xin mời thầy Vinh để điều khiển tiếp buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Xin hỏi hội trường chúng ta có ai có câu hỏi gì không ạ? Yeah, good morning, Professor Hakim. Good morning. Good morning. Yes, thank you very much for your academic lecture. Very useful for us to review on important information about the role of cystoscopy in diagnosis and treatment. I have a question for you. At the important role of urine cytology in diagnosis, but honestly, in my institution, we do not do this test routinely. In your clinic, do you do the urine cytology routinely or not? And in some scenario, we have the lesion on imaging study. For example, we have the mass in the CT or MRI, but we do not have the result of pathology. Could we, based on the result of positive urine cytology, to do treatment? For example, to do nephroureteral cystectomy based on just only positive urine cytology only, no pathology result. Can you give me some recommendation? Thank you, Professor Hakim. Yes, thank you very much for a very interesting question. I will try to answer the questions, and we can discuss further. I do understand that there are variations of facilities in each hospitals, but in our top referral hospitals in Indonesia, such as the hospital where I'm working at this moment, in Surabaya, and then also in Jakarta and Bandung, in big cities, urine cytology is a routine procedure. If we suspect the patient is having a bladder tumor. But you are correct, and I have explained in my previous slide that there are a huge inter-operator variability. In this case, different pathologies may have a different interpretation about the cytology results. This is something that we need to admit. And second, about urine cytology, until recently, whatever the result of urine cytology cannot replace cystoscopy and biopsy. Therefore, a positive urine cytology cannot conclude cancer in the bladder and continue or proceed with
treatment. So this is something that we refer to the guideline and implement until nowadays. Number third, I mentioned again, like in my previous slides, that I don't know in Vietnam, but in Indonesia, majority of urothelial tumor of the bladder are high grades, size more than 3 centimeters, multifocals. Sometimes they already came with lymph node involvement, regional lymph node involvement, even distant metastasis. So these type of urothelial bladder cancer are most of the time high grades, and therefore we most of the time receive a positive urine cytology. On the other hand, if the tumor is less than 3 centimeter, unifocal, and considered from biopsy result as low grade, then usually the urine cytology will end up with a negative result. So again, yes, it is a routine procedure in our tertiary hospitals, but not in the peripheral hospitals, but because they don't have the facility and the pathologists in their hospitals. But urine cytology cannot replace pathological results from biopsy. Thank you very much. Xin hỏi chúng ta có ai có câu hỏi nào? Xin mời. Dr. Hakim, Dr. Juan. I would like to inform you that in our center we perform the urine cytology routinely. Maybe our team at Bình Dân, but other center in Ho Chi Minh City, I don't know. But in our center we perform the urine cytology routinely. And I've got a question for you in terms of the role of the multiparametric MRI in bladder tumor. The role of multiparametric MRI in prostate cancer is well known, but what do you mean the role of this in bladder tumor? Thank you. Yes, thank you, Professor Huang. This is an interesting topic, using multiparametric MRI for bladder tumor. As I mentioned earlier, unlike in prostate cancer, where multiparametric MRI has a strategic role, both in the diagnosis process to prevent recurrent biopsy and to detect local recurrence. That's the role for multiparametric MRI in prostate cancer. But in bladder cancer, the trials until recently haven't been so convincing to conclude that multiparametric MRI for bladder tumor can be used to assist diagnosis in bladder cancer. There is a interpretation, a classification called PIRADS. In prostate cancer, it's called PIRADS, P-I-R-A-D-S, but in bladder cancer, it's called VIRADS. But these classification to interpret bladder tumor based on multiparametric MRI is still under investigation, and again, it hasn't been strongly recommended yet for the use of diagnosis in bladder tumor. I think in the next future, looking to the history of multiparametric in prostate cancer, I personally believe multiparametric MRI will have a strategic role as well in bladder tumor. That's my prediction. We will see, Professor. Thank you. Xin hỏi có ai có câu hỏi không? If you don't have any more questions, to continue, I would like to introduce Dr. Eddie Chen, President of East Asia Society of Endourology, Associate Professor of Chinese University of Hong Kong, a treasurer of OSTEC. Today, he joined us with the presentation NBI versus
PDD for the visualization of bladder cancer, please. Yes, thank you very much for the introduction. And may I share my videos, my slides right now? Okay, good morning, everyone. Is the sound loud and clear? Very clear, and the slide and the sound very nice. Yes, thank you so much. First of all, I'd like to thank the organizing committee of the Ho Chi Minh cities and Vietnam teams to compile such a nice program. And I would like to also represent OSTAC, the Asian Urological Surgery Training and Education Group, to express the thanks to all the people to take part in this training course. It is a very good opportunity to have a collaborations between the HUNA and the OSTAC to make it a course like this. And we are truly looking forward to more courses, no matter in the lower urinary tract or upper urinary tract or the other laparoscopic courses in the near future. And definitely, I would really love to come and visit Vietnam. Okay, without further ado, I would like to start my presentation. And thank you so much. The Professor Lukman have given us a very good overview of the fundamentals of bladder cancer. And bladder cancer is really a common malignancies and really take part, is involved most of our job in the urology routine practice. And as mentioned, the diagnosis highly depends on the direct visualization of the tumor with a histological confirmation. White light cystoscopy, the sensitivity and the specificity is still not that high sometimes, especially when the patients have carcinoma in situ or when the patients have previous BCG treatment or inflammation. So the advanced imaging technology truly needed in the diagnosis, better diagnosis of the bladder cancer, and possibly have some of the therapeutic value as well. And here, I would like to, first of all, will introduce a part of the knowledge on the narrowband imaging and photodynamic diagnosis. Afterwards, we're trying to find some of the literatures to compare the two in the subsequent slides. And here, I think all of us really familiar with this. In the center, actually, is a cystoscope. It is the old type of cystoscope, means that it's an optical cystoscope that we need to either use our own eyes to see through the scope or adopted a camera, digital camera, over the eyepiece. But right now, I think most of the centers equipped with the video cystoscope. The importance of video cystoscope is not just make the cystoscopist more comfortable, but actually it makes the subsequent imaging technology possible only in an environment with a video cystoscope. Why it is so? First of all, because the imaging chip is upfront in the camera, so it can deliver a very clear, high-resolution image to us, and we can see on the TV screen. Second is, because of this, we also have an improved advancement of the light source and make the light source much, much brighter so that we can adopt different kind of technology and imaging manipulations that I will explain to afterwards. Okay. Narrowband imaging is the first reported in Japan, and it's simply said it is a high-resolution endoscopic techniques that enhance the vascular structure of mucosal surface without the need of a contrast or anything injections. The basic principle is that by the emitted wavelength
because narrowband imaging, the essence is we do not use the whole spectrum of the white light, but just only a part of the spectrum, the narrowband. The emitted wavelengths are absorbed by the hemoglobin. Thus, also the penetrations of the urothelial surface enhance the visualizations of the mucosal vasculatures. Here's the diagram that we mainly focus on using the 400 something and 500 something wavelength. That is a blue-green spectrum. And because it is largely absorbed by hemoglobin and also with a different penetration depth, so we can have a good contrast in the vasculatures of the bladder mucosa. Just like this image, if you image the sky with this object, you can see a very nice picture. But we using a narrowband or using a different spectrum in order to express different structure, you can see a much higher contrast as compared to whole white light. And the narrowband imaging, and it is initially described and used in colonoscopy and gastroscopy to see the polyps or the colonic cancer, and also the metaplasia of the esophagus. Until year 2000 and the year 2007 is the first publications on the applications of narrowband imaging on flexible cystoscopy, and they found that they have increased the detections of the urothelial lesions in the patient, and they found more cancer by using the narrowband imaging as compared to white light imaging cystoscopy. Here is the video to show how it looks like. And on the left side, you can see some flat and small tumor or lesions, suspected lesions over the surface of the bladder. Of course, with a very careful inspection, you can see something there. But with the narrowband imaging, you can see much clearer the papillary growth over the bladder anterior wall. It is multiple small flat lesions. Definitely is much clearer as compared to white light. And of course, you can see it is the environment when I'm doing the TRBT, but I'll talk about it afterwards on the applications. Over the last decade, we have already good report and the studies to show that narrowband imaging cystoscopy has improved the detections of bladder cancer, improved the detections of cancer recurrence, and also residual tumor after second TRBT. And very importantly is the last two things, is a superior detections of recurrence in patients after BCG, because all of us knows that after BCG treatment, the inspections of the bladder mucosa is very difficult, and sometimes it's just so much confusion and we will miss the diagnosis. But but NBI or narrowband imaging definitely help in these situations. And of course, without effect in long term, then this is no use. It has already proven that it's increased the relapse-free survival and time, means that it's a decreased the recurrence rate because of the accurate diagnosis and better diagnosis of the bladder cancer. And the applications is not just the lower urinary tract, but it can also be used in the upper tract as well, because all of us knows that the upper tract urothelial cancer is associated with lower or bladder urothelial cancer. So the upper tract inspections by using NBI is also possible and simple. And just like this video, and you can see this lesions over the ureter, and by switching to a narrowband imaging, you can also see the tumor more clearly. Even a very subtle, small satellite lesions can be well seen in the ureter. And
based on the literatures, it can already shows that improve the tumor detection rate by 27%, because we need to look for the multiple tumors or few change in the ureter or upper urinary tract. How about the photodynamics diagnosis? And this is the technique first described in the 1960s, mainly in the laboratory, but until afterwards, starting to have some clinical applications. And principle is by intravesical installations of 5-ALA or HAL, hexaminolevulic acid, through the intracavitars, and then usually you need to instill the drugs for 1 to 3 hours before the procedure. The mechanism is that because of the selective accumulations of the prodrugs and then turns to the protoporphyrin 9, and it is accumulations is mainly or selectively in the rapidly proliferating cells, including those urothelial cancers. So it will highlight or showed the bladder cancer cells way better as compared to the normal mucosa. And under the blue light cystoscopy, you will see the red fluorescence in your image. It is just like this, the image. On the left side, it is the white light, and on the right side is the PDD, photodynamic diagnosis, and the you can see that the redness over the blue surface, and it is because of the selective accumulations of the drugs and the selective fluorescence, red fluorescence from the cancer cells. It is particularly useful in those in carcinoma in situ, because all of us knows that there's a diagnostic difficulties in carcinoma in situ because it's a flat lesion. We cannot see it very clearly. And also, you may miss it easily, and carcinoma in situ can be multifocal. But with the use of PDD, and you can see even a very subtle abnormal urothelium over the bladder surface. And so it enhances sensitivity and specificity largely as compared to the white light. However, because of this sensitivity, at the same time, we will also increase more on the false positive, means that pick up more benign lesions or non-cancer lesions by PDD, and also need catheterizations at the same time before the procedure. Same as the MBI, blue light cystoscopy. I'm sorry to, I need to notice that the terms PDD, photodynamic diagnosis, and blue light cystoscopy, actually these two terms are interchangeable, means that both are the same. Some papers will coin the terms PDD, the paper will coin BL, blue light cystoscopy, but actually they are talking about the same thing. From the literatures already showing that it's improved the detections of bladder cancer, decrease the risk of recurrence, and also very importantly is the last point is improve the detection of flat lesions, including those carcinoma in situ. It is a very interesting papers published by Japanese group to trying to compare the PDD and narrowband imaging on bladder cancer detections. You can see from the image, and both can show the tumor very well. But as compared to the in the flat lesions, the red fluorescence is more pronounced or more obvious as compared to small minute lesions or flat lesions in the narrowband imaging. So what they found is they have totally 114 patients with over 280 lesions included in the study. It is a very busy slide, but I would like to highlight is this. And of course, in all urothelial cancers, both narrowband imaging and blue light cystoscopy
are better than white light cystoscopy. If you combine white light plus narrowband imaging or white light plus PDD or even 3 together, definitely with the advanced imaging techniques, definitely have better detections of bladder cancer. But one thing is very important is the carcinoma in situ, so it's flat lesions. So it can clearly show that PDD has an advantage in detecting flat lesion or carcinoma in situ as compared to white light or even with a narrowband imaging. And with a detections over 90 something to even 100% in all those groups we have involved photodynamic diagnosis. We have talked about the diagnosing bladder cancer, but how about afterwards? When we diagnose the bladder cancer, the next steps we need to do the transurethral resections of bladder tumor. Is there any role of narrowband imaging and blue light cystoscopy in transurethral resections of bladder tumor? Here is the publications and study collaborated among over 60 countries. We particularly take a look at the recurrence rate of TURBT between using white light only versus narrowband imaging. It is collaborations under endourological societies. And here's the classical example of that. And you can see it's a bladder tumor, and you can see under the white light, of course. But at the same time, we will change to blue light cystoscopy. I will change to a narrowband imaging by just a switch. Just press a switch, and then you can change the image. And afterwards, we'll do the narrowband. We'll do the transurethral resections of bladder tumor under the blue light, under the narrowband imaging environment. This is important because, as I mentioned, the new era cystoscopy or imaging system, we have a very good light source. I have used the very first generations of NBI. At that time, the light source is still very dim, making the transurethral resections a bit difficult, because when you have during the resections, you may have some bleeding. Bleeding because of the hemoglobin under the environment, you will be very dark and difficult to see or visualize the tumor. But with the newer technology of better light source, you can see way better, and even you can do a TURBT with no problem at a time when still have some bleeding. So after this did a study, we have included nearly 1,000 patients and really randomized in the 2 groups to see the effect or the recurrence rate after 1 year of TURBT. Here's the result. And in the narrowband imaging group, as compared to white light group, of course, the operation time is a little bit increased. Both the narrowband imaging group have seen more lesion as compared to white light. And overall, we didn't see any differences of a recurrence-free survival between the 2 groups in white light or narrowband imaging. However, if we stratified it into a high-risk and low-risk group, in the low-risk group, we can see that the recurrence-free survival is better in narrowband imaging group as compared to white light. So we can state that from the core study, we will conclude that the narrowband imaging with TURBT improve or decrease the recurrence rate in the low-risk group as compared to white light TURBT. And here is the Cochrane meta-analysis to see over 18,000 patients, 1,800 patients to see the narrowband imaging and white light TURBT.
they found that they may lower the risk of the recurrence over time as compared to white light by using the narrowband imaging. However, in this study also state that there's no study really examine the disease progression. Here we will see in the PDD group later on. And in the blue, and how about the blue light cystoscopy or photodynamic diagnosis? Here is particular to see the tumor recessions under the photodynamic diagnosis environment. And there's a systematic review of 16 RCTs involving 4,000 something patients, and they conclude that even though they conclude that the blue light or PDD TURBT may reduce the risk of recurrence and progression as well. And they have no, however, there's a little to low effect on the risk of bladder cancer death overall between blue light cystoscopy, TURBT, or white light. They mentions also about the low certainty evidence, because most of the papers or research are rather underpowered. And they also mentions about the restaging TURBT, and is this necessary if we are using the blue light environment to do the TURBT? However, from this study, they found that there's no significant difference in rate of residual tumor or no differences in rate of upstaging. And so the conclusion is that the blue light cystoscopy environment to do the TURBT, there may not be very significant impact on the TURBT in terms of a second or restaging TURBT. Last but not the least is the cost of the instrument, because most of us will start to consider the instrument cost or the investment on all that. And for the narrowband imaging, the cost is very simple. It's mainly buying the instrument, and afterwards, when you using the instrument, it's just simply switching press the button and switch the mode of the light source from white light to narrowband imaging. How about the photodynamic diagnosis? Because it's involved a lot more, including the drugs, no matter 5-HLA or 5-ALA, and also the logistics different. You need the patients have a longer stay in the clinic before the cystoscopy, because you need to intro catheterizations and also need to wait for the drug to take effect. So the whole thing have a cost. Here is a study and published in the National Institute of Health Cancer Research, and they trying to see that the photodynamic versus white light guided diagnosis. And of course, they also show that the PDD or TURBT did not reduce recurrence nor likely to be cost effective at 3 years. That's that conclusion mainly because at one point the PDD has a higher investment or cost as compared to white light. At the same time, they found that there's no significant improvement in terms of recurrence-free survival over 3 years between the PDD and white light cystoscopy. However, there's another publication from Germany group. They shows that because they have calculated everything, including the follow-up and in their German health systems, they found that because of a lower recurrence rate in the PDD group, they found that actually this is by using the PDD is more cost effective as compared to white light if you consider the improved tumor detection rate and more complete recession. So it's a very last few slides, and here's the performance of the MBI and photodynamic study diagnosis, and this is really to see compare the two.
and this is a systematic review of 17 studies, and TURBT either with the PDD or MBI, to see there's a they show that there's a lower recurrence rate and greater diagnostic sensitivity on either PDD or MBI as compared to white light. So we have mentioned a lot of things. How about the conclusion or the real world scenario? Of course, right now in the guideline, the EAU and AUA guidelines recommend PDD, cystoscopy, and TURBT, and also grade it as a grade B evidence. This is quite a good evidence on that. It is the PDD scenarios. How about narrowband imaging? And AUA, but not a European group. The AUA guideline recommend considerations of narrowband imaging to be used in diagnosis, increase the detection and decrease the recurrence. But this graded as a grade C evidence. It shows that the guidelines lean more towards the photodynamic diagnosis as compared to narrowband imaging. How about in the real world? There's a very interesting study in year 2017. Even with the guideline shows that the advantage of PDD, they do a European survey and show that there's only 1 to 40% of the cases in low risk or 4 to 55% of high risk bladder cancer patients has PDD TURBT. The mean is just 15% and 28% in low risk and high risk patients respectively. Means that even though the guideline is really recommended with a grade B evidence, however, in the real life situation, even in a European country, they not very liberally use the PDD. So in conclusion, is the final slide, is the narrowband imaging and PDD is definitely improved the detection of bladder cancer. It is a very good evidence on this. And I think narrowband imaging and PDD should be adopted in the routine practice of bladder cancer diagnosis and treatment, mainly because we know the downside or the inadequacy of the white light cystoscopy. And the recurrence of reductions of recurrence may really compensate the setup cost of the instrument. So even though you buy the instrument, maybe more lead to extra costs, but in terms of reduced reductions, reduced a recurrence and less TURBT subsequently, you may decrease the overall health cost. And the choice of PDD and narrowband imaging all depends on the cost, availability in your center, and ease of use, and also the logistic in your clinic. So this is the end of the slides, and I would like to thank you very much for your attentions. I would like to invite any questions from the floor. Thank you very much. Thank you for your nice presentation, Chan. Bây giờ chúng ta có ai có câu hỏi gì không ạ? So I think that we will take some time for the participant to raise question for you before we move toward to the next speaker. Hỏi gì không? Dr. Jeremy, I've got one question for you. Yes. Yeah. In our center, we use the mostly the NBI in the cystoscopy and the TURBT. We don't have the BDD because I think it's not convenient for the medical professionals and for the patient to use the PDD. And our center is a high volume center. We perform a lot of outpatient cystoscopy, and in the department of endourology, we perform many cases of transurethral resection of the lower tract tumor.
And I think, do you think that because Bình Dân is a high volume center, you think that we should use the NBI rather than the PDD? And secondly, we see that in your slide, the recommendation of the guidelines is not really strong for the use of this, either PDD or NBI. And in real world, we see that the not much patients receive this kind of endoscopy for diagnosis and treatment. And I see that the evidence and the recommendations shown by you is quite not very conclusive for the recommendation of this. So I don't know that you said that there is a high detection rate. There is a longer recurrence-free survival, but the recommendation is not very strong, and in real world is not very common. What's your recommendation? Thank you. Thank you very much for your questions and comment. I'll answer the second question first. Means that it seems that the guideline still yet to have give a very strong or high evidence based recommendations on no matter narrowband imaging or PDD. It's mainly because sometimes the publications, the comparison is very difficult. For example, no matter you do the narrowband imagings of or the PDD, you definitely have a white light to see the lesions or to see the bladder. Some people may argue that anyways you visualize or you see the bladder 2 times in the imaging advanced imaging group as compared to white light only. Definitely you read more, you see more, you will find more. And so it's some of the argument on that. And many a time the study group, the number is not that high at all. But I will say my view is because bladder cancer diagnosis, the most important is visualizations of the lesions or the tumor. So the better visualization, it definitely we will find more, and find more, we will have a better treatment in terms of local treatment with transurethral resections of bladder tumor, and in terms it will improve the decrease the recurrence rate. So I do believe that, and also proven by the literatures that shows that both NBI or PDD will improve decrease the recurrence free survival. And how about the first questions? You talking about the in your high volume center already using narrowband imaging. I think your case scenarios is very similar to Hong Kong, and I think Hong Kong we maybe quite some years ago we have some center tried to PDD, but afterwards everybody's just stopped using this. It's mainly because of a logistic issue. You need to have the patients to give the drugs or for 1 hour or so before you do the cystoscopy. And narrowband imaging is definitely easier because you just press a button to switch between white light and narrowband imaging. And so it is way easier and even more acceptable to the patient as well. And so I would say in European country, they are more welcome to have the PDD because they start to have PDD in the European country. But in the real life scenario, even in the European country, they so-called highly recommended to have PDD. The
preference or the use of the PDD is still very low. So in conclusion, I would say narrowband imaging is easier to use as compared to BDD. And because of this, you can simply to use narrowband imaging in every single patient in order to enhance the detections of bladder cancer. Of course, you may not need to use narrowband imaging every single patient when you do a cystoscopy. But in some cases, let's say you find some lesion, you may not be really certain, then you can really swap or change to narrowband imaging immediately to have a better visualizations to see whether it is a genuine lesions or not, whether you need to do a biopsy or not at that lesion. So I think narrowband imaging, to me, is the same as you incorporate in my common practice already, as compared to PDD. Thank you. Yes. Andy, there is one question for you from a colleague in province. In this question, he asked you there is an amelioration of the recurrence rate when you use the TURBT plus PDD in all stage or only in the NMDC only. First, and if there is any contraindication in PDD or not. Thank you. For the recurrence rate, and even I've mentioned one paper, and they show that the PD plus TURBT decrease the recurrence rate and also the progression rate as well. Just only one paper showing the progressions. Decrease in progression rate, possibly because they can detect more carcinoma in situ or high-grade tumor, flat tumor during TURBT, but it's just a speculations. And all the study of MBI or the PDD mainly focus on the non-muscle invasive bladder cancer. Because the muscle invasive bladder cancer, the subsequent or the subsequent treatment will be likely to be radical cystectomy instead of anything else. So I think most of the publications may need to answer the role of these imaging techniques in non-muscle invasive bladder cancer. And I'm sorry, what is the second question? Second question is whether there is any contraindication when we use PDD or not. The indication, the contraindications, mainly the allergic to the medications. Usually, it is just allergic history only, and there's also previously, but I think right now it's not a preference now. In the past, they also trying to use the oral kind of medications to do the PDD, but because of the side effect of oral medications and also the allergic reactions, so I think right now it's mainly the intravesical 5-HA or HAL only. Thank you. Professor Chang, my name is Dr. Dong. So I have a question for you. You say about the role of narrowband imaging for the bladder tumor resection, right? But Yes. the problems of MBI is there's no emit the red white light. So the red objects is become to the brown like the blood, but the yellow object, such as the adipose tissues, they can become the brown also. So when you do resection under the NPI, it's very hard to control the depth of resection because you cannot see the fat tissue. It is a sign to make sure that you go to perforate the bladder. So can you share me your experience to control the depth of resection under the NPI, please? Yes, thank you very much. It's a very, very good practical questions. And because of the mechanism of the NBI is mainly to see the
neurovasculature or the vasculatures of the lesion. And so in the deep resections, you may or may not see any tumor cell or tumor in the tumor resection. So in my experience, and the deep surface or deep side, deep resections, I don't really rely completely on the narrowband imaging. Sometimes I will switch back to white light to see how deep it is. But usually it's not because of the vasculature, but the structure, because you can see the adipose tissues, as you have mentioned, and also the crossing fibers of the muscles as well. So I won't really rely on the narrowband imaging to tell how deep it is, but actually it's in general the structural impressions of how deep I am in. Okay. Yes, thank you for answer. Yeah. Thank you, Eddie. Professor Hakim, do you still there? Professor Hakim, there is one question for you from the audience. Dr. Hakim. Không biết. Và giới thiệu tiếp nghiệm. Yes, please. Yes, I can hear you. I'm following the discussion, but I was just muted just now. Yes, please. Yeah. There is one question of a doctor in Central's hospital. In his question, he asked you, require you to talk more in detail about the advantage of MRI in comparison with the CT in diagnosis of bladder cancer. Yes, I think once again, to prevent misleading for our discussion, if you still remember in my slide, I put in brackets MP MRI in brackets, which means that actually it is not yet strongly recommended as an imaging to add or to assist the diagnosis of urothelial bladder cancer. But if we take a look of the trials, it's also mentioned in the guidelines actually, although not strongly recommended yet. It's mentioned in the guidelines that there has been abundant trial of the utility of multiparametric MRI for the diagnosis of urothelial bladder cancer. Now, usually this will take time. I would like to remind all of us again the history of multiparametric MRI in prostate cancer. In the past, a few years ago, I think particularly as urologists, we are skeptical that imaging, even though MRI, multiparametric MRI in this case, can be used to assist diagnosis of prostate cancer. But since the trial were abundant and finally using the technology of multiparametric, meaning that using more than one method, can be 2 methods or 3 methods, but at least 2, to identify the degenerative process of cancer in prostate cancer. Finally, it came up into level 2A evidence that multiparametric prostate MRI can be used in prostate cancer. So this, my prediction, this will happen the same with multiparametric MRI in bladder cancer. Again, until now, it hasn't been recommended with strong recommendation. But in the future, I do believe it will be the same like prostate cancer. I think the ESTRO, the European Society of Radio Oncology, has
has been establishing the pirates, similar to pirates. This is actually a starter that there are standardized interpretation of appearance under multiparametric MRI. So we can imagine if they continue to do the trial, and there will be many more trials with bigger sample sizes, particularly multi-institutional trials. At the same time, in the long term, I believe that multiparametric MRI can be used for diagnosis of bladder cancer. Thank you. Có ai có hỏi câu hỏi cho với hai cái speaker đầu không? Yes, please. Dr. Chan, good morning. Dr. Escovidal from the Philippines. Hello, nice to see you. Hello. Yeah. Is there any advantage to make use of the NBI or PDD as to determine your depth of resection? Do you make use of this NBI or PDD to determine your depth of resection? Are there any advantage? Thank you very much. I think narrowband imaging may not be really help too much on the depth of resections, but I don't know about the photodynamic diagnosis. It may or may not be because of absorptions, but all depends on how deep the absorptions from the PD from the prodrug, because it's mainly intravesical installations. It may or may not really penetrate that deep into the bottommost cancer cells. So I really doubt about the use of these two technology, because it's mainly to see the surface area. So I think the depth of the tumor resections is still the same, by means of you can see the muscle fibers, and with or without starting to see the adipose tissues, and also using the onboard resections to help you to have a good deep resections of a tumor, but not depends on the narrowband imagings or PDD. Thank you. But just just a side note, PDD and NBI mainly is to see the surface of the mucosa or the surface of the bladder. There's other advanced technology or other imaging technique like the confocal laser endomicroscopy or the CLI or the other technology, confocal microscopic tomography to trying to see the tumor cells and also the tumor depth. So I think different technologies to see, trying to answer this issue, to see the depth of the tumor, but it's not covered in this presentations. Thank you. Are you happy? Yeah. Thank you. For the continuation, I would like to say hi to Dr. Jeremy Teo. Good morning. Good morning, Jeremy. Hi, nice to see you all. Yeah, nice. Thank you for your participation to our collaborated workshop between Osted and Huna and Bundan Hospital. Thank you. It's my pleasure. And I would like to inform and to remind the Osted faculty that because we are among faculty, one member of the faculty of Osted, we have sent many Vietnamese
a urologist to attend many courses of the OSTAT so far. And I think that in our center, we have sent about maybe a dozen of Vietnamese urologists to, because before the pandemic, we sent some urologists to attend the courses abroad, and after the pandemic, they could only participate online. And so I would like to say that the Vietnamese urologists know about you through the many courses. Yeah. And for the next topic, I would like to invite you to give a lecture on the QRBT technique to decrease recurrence rate. Yeah, please. Thank you so much. So I've recorded the lecture, so maybe the staff can help play the video, please. Thank you. Hi, my name is Jeremy Teo from the Chinese University of Hong Kong. Today, it is my great pleasure to talk about the different techniques in performing transverse resection of bladder tumor in order to optimize the outcomes, especially the recurrence rate. But first, we'll talk about the traditional way of doing it. So TURBT was first introduced back in 1926, being a minimally invasive procedure. I think up to now is still regarded the gold standard for the initial diagnosis and treatment of bladder cancer. The way to do it, usually put in a scope and try to resect the tumor in a peaceful manner from a top-down approach. And hopefully you resect down to the muscle layer in order to have a good local staging as well as a cure of the disease. The goals of performing TURBT, there are three main goals. First one is to ascertain diagnosis. Secondly is to differentiate whether it's muscle invasive or non-muscle invasive bladder cancer. And third is, of course, hopefully obtain a cure in the case of non-muscle invasive bladder cancer. There are different energy sources that we can use. Traditionally, we use monopolar TURBT. However, with the advancement in bipolar TURBT, I think it's a much sharper and more precise energy that we can use in order to ensure a good resection as well as a safe procedure. The monopolar TURBT uses 1.5% glycine as irrigant. There's a theoretical risk of TR syndrome, although it's extremely rare because most of the time the absorption of glycine is not that severe. However, when you do monopolar TURBT, due to the energy property, it's usually more difficult to initiate resection, especially when the tissue is already charred, then it's really difficult to resect further. Secondly is the optic reflex tend to be more severe in monopolar energy. So in case of lateral wall tumors, then we need to be extremely careful. For bipolar TURBT, we use normal saline as the irrigant and virtually no risk of TR syndrome. What's special about bipolar system is that it confers the conductive medium that's normal saline, as in the case of plasma ions. And with the plasma ions, it's actually almost like bubbles that has been created, and it can aid your subsequent incision. So it's sharper, it's more precise, easy to initiate resection, and of course with a bipolar system, there will be less optic reflex during the resection procedure. This is just a short video showing the bipolar system. As we initiate resection, you can see the lobe actually turns orange. It turns orange not because of the heat, it's because of the development of the plasma ions. The color of the plasma ions is just indicate why it is such a precise resection. And even when the tissue is very charred, still the resection is very easy. And of course, when you're dealing with optic
cases where optic reflex is severe, then you can always do it in the intermittent burst technique. Then the initiation of resection is still very easy. So how do we do TRBT in a step-by-step manner? First of all, always examine the patient under anesthesia. You do per vaginal examination female, per rectal examination male, bimanual palpation, especially for big tumors. If you can palpate the mass before TRBT, then it's usually regarded as at least a T2 disease. We should use a 30-degree telescope. We insert the scope, try to inspect the whole urethra and the bladder wall. You can always use narrowband imaging for better tumor detection. It doesn't cause any harm. It will only help your cancer detection. So it should be regarded routine to really do enhanced imaging to facilitate detection. If the bladder is under the standard, sometimes really difficult to visualize the tumor or resect the tumor. If it is over the standard, then the diffuse muscle will thin out. Then as you start the resection process, then it's really easy to perforate the bladder. So the optimal distension is really when there's just loss of rugae. That's really when you should try to stop inputting too much fluid and start with the resection procedure. For small tumors less than 1 centimeter, we always try our best to resect tumor in one piece, including a part of the underlying bladder wall. However, when the tumor is more than 1 centimeter, then the more usual way of doing it is to perform the resection in a piecemeal manner. That is, resect the excavated part of the tumor. You will then excise the underlying bladder wall with the detrusor muscle and then resect the edges of the resection area. So the tumor part usually will be sent as a specimen, and then the tumor base or the edges is sent as a second specimen. For me, it's almost like to determine the restaging of the disease, whether T2 disease, and of course, almost like as a resection margin, because that's really the last part that resect. We then retrieve the specimens, we perform careful hemostasis, we then insert the Foley catheter, 2-way or 3, depends on the how extensive the resection area is. You can always consider bladder irrigation. You can then perform a bimanual palpation, especially for big mass. If you can still feel a mass after TRBT, then very likely it is at least a T3 disease. In the case of non-muscle invasive bladder cancer, when you think you have completely resected the tumor, then after putting in catheter, you can consider giving mitomycin C. One thing that is very important is if you think your resection is really deep, if you worry about bladder perforation, then it's best not to give MMC, because chemotherapy extravasation can be a very disastrous complication. There are a few scenarios where you may find difficulty, and I think it's really important to try to troubleshoot them. First situation is when you encounter a patient with multiple tumors. Different people have different approaches, but I tend to resect the easier tumors first, because for easier tumors, meaning favorable location, smaller sizes, then the chance of perforating bladder is really low. Then I always try to resect them, ensure a good hemostasis. And the reason to do them first is to avoid perforation at the very beginning of procedure. But of course, different people have different approaches, so it's still at the discretion of the operating surgeon. There will be tumors located at difficult locations, for example, anterior lesions or bladder dome lesions. Sometimes these areas are difficult to reach with a scope. I think there are two main maneuvers that we can consider. Number one, you can try to avoid overdistension, that hopefully your scope can reach that in those areas more easily. Secondly, you can perform a manual compression of the suprapubic region. Don't be shy to ask your assistant to help press on the suprapubic area where it's really difficult. Also over time, it can ensure a more steady image and without exhausting your left hand when you resect the tumor. So don't feel shy to ask for help from your nurse or your colleague. In the case of tumor around a uterine orifice, I think one of the
concern is whether it's a genuine bladder tumor of extension of urethral orifice, or whether is it actually a upper tract urethral tumor with tumors protruding through the urethral orifice and then affecting the bladder subsequently. I think most of the time it will be quite easy to differentiate. Most of the time you would have some sort of upper tract imaging already. Then you have an idea whether it's likely to be urethral tumor or not. But in terms of percentage, most of the time it's bladder tumor rather than a genuine urethral tumor. But of course, you can always consider doing a uteroscopy before the resection. In the case of really tumor surrounding the urethral orifice, in order to ensure a complete resection, don't be afraid of resecting the urethral orifice, even if the resection is fine. But always use a cutting mode. Do not coagulate, because you might induce a stricture over the urethral orifice. And after resection, then you evaluate the urethral orifice and decide whether it is likely to heal well, or whether it's a very deeply resected UO, retracted UO, or cauterized UO. When you worry about stricture formation, then you can always put in a double J stent insertion. I'll say most of the cases that I do now, I just don't put it in, because the resection using bipolar is usually quite sharp without much diaphragmic damage. Tumors over the bladder diverticulum, because diverticulum by definition is a protrusion of the mucosa through the detrusor muscle. So in theory, outside the mucosa is already the periphyseal fat. And that's why these tumors tend to have high risk of perforation. When you resect it, you need to be extremely careful. For small tumors, small seed growth type of tumors, you may even consider fulguration instead of resection. In selected cases, when the tumor is really large within a diverticulum, one of the things that we can consider is actually doing a partial cystectomy. And in diverticular tumors, we tend to be more lenient actually to offer such surgery. So it's something that we should consider. In the case of lateral wall tumors in particular, there may be obturator jerk. So avoid overdistension. When you use bipolar system, you can always try to tap your foot in an intermittent manner, such so-called an intermittent burst technique. Bipolar is definitely better than monopolar in those cases. If you know that the tumor is over lateral wall before the operation, you can consider using spinal anesthesia with obturator block. But of course, you can always do GA with muscle relaxant, or you start with SA first. It's really difficult. You can ask your anesthetist to help out to convert to GA. That's also fine. And with muscle relaxant, usually it's very, very good, and you can just resect it without any worry. In the case of suspected bladder perforation, the thing that we need to differentiate is whether extraperitoneal or intraperitoneal bladder perforation. In the case of uncertainty, you can always do a cystogram. Classically, extraperitoneal perforation, then we just put in a Foley catheter for a longer period of time. Most of the time, it can be managed conservatively. However, in the case of intraperitoneal perforation, then unfortunately, we'll have to open up the tummy to look for any inadvertent injury to the surrounding structures, for example, bowels or even the vessels, etc. And then you will perform a primary repair in the case of intraperitoneal perforation. My team back at Chinese University of Hong Kong, we conducted a randomized trial comparing between monopolar and bipolar TRBT. We tried to look into the primary outcome of the detrusor muscle sampling, because we think that it is a surrogate marker for the quality of surgery. In this trial, we recruited more than 120 patients. The baseline characteristics were quite similar. However, you can see that in the bipolar TRBT group, 84.6% were able to obtain muscle, compared to 67.7% in the monopolar group, and it is statistically significant. Subsequently, there are some meta-analyses really trying to look into the comparison between bipolar and monopolar TRBT. I think most of the time, these studies show favoritism over bipolar TRBT. And I think
generally is a very good addition in the case of TURBT, and of course it can be used for other TURBT procedure as well. I think one very important message that I want to deliver in this talk is that as you do more procedures, we may tend to think that TURBT is an easy procedure, but I think this is actually not a very good attitude, because bladder cancer is a cancer. Despite the fact that most of the time it's non-muscle invasive in nature, the recurrence rate is still very high, on average 30–40% 1 year. So I would say TURBT is often an easily neglected and overlooked procedure. So take your time to inspect the bladder, take your time to resect it nicely, ensure you have a perfect surgery before you leave the operating theater, just to make sure that the cancer is cured. The detrusor muscle has been shown to be a very important surrogate marker. So basically, if you fail to obtain muscle during the first surgery, it's usually purely technique related. So you can always evaluate your outcomes and see whether you can always resect down to muscle layer in all cases. However, TURBT, despite the fact that it's still the regarded gold standard, there are some limitations with procedure. Whether complete resection has been achieved is totally dependent on the surgeon's experience, but there are situations where residual disease can occur. And secondly, during the resection procedure, there can be flowing tumor cells, and these cells in theory can reimplant to the mucosa and leading to early disease recurrence. And one of the ways to compensate it is to perform second TURBT. And in this trial published more than 10 years ago, in patients with T1 disease, we routinely do second look surgery. Actually, residual disease is found in 1/3 of the cases. This really highlights the problem of TURBT. And secondly, as I mentioned before, when there are tumor cells in the bladder, there can be reimplantation of tumor cells. In fact, there are some genetic studies showing that multiple tumors within the bladder tend to occur from a single clone. So reimplantation, in my opinion, is a genuine risk. And therefore, en-bloc resection has been proposed as a potentially superior technique in the hope of minimizing fragmentation of a tumor, as well as obtaining a good specimen for histological assessment. Therefore, a complete resection can be determined by the resection margin rather than a subjective judgment by the operating surgeon. There are different energy sources that we can use. Once again, electrical, monopolar versus bipolar, laser, holmium versus two-limb, and Erbitjet as a hydrodissection. I think the mode of energy is not the most important, but the approach is the most important. So be open-minded, try different techniques, and then decide which actually suits you the most. Monopolar is readily available. However, the resection will be more difficult. You might consider using bee sting for better dissection. In case of artery reflex, then sometimes it's really difficult, then you might even need to switch to other energy modalities. For bipolar en-bloc resection, because of plasma ions, the resection part is very precise. You can again use bee sting for better dissection. You can use the lobe, resection lobe, to push the tumor and note where the submucosa and the muscle layer is. It can definitely reduce operator reflex. However, it cannot eliminate it completely, so we need to be careful about it. For laser, holmium, thulium, the best thing about it is can definitely avoid operator reflex. However, these lasers are end-firing, so in case of bladder tumors, then sometimes it can be really difficult because you might go deeper and deeper and perforate the bladder more easily. So it really depends on whether you're familiar with the procedure and whether you can adapt your hand movement to compensate for it. Erbitjet surgery, basically it borrows the concept from GI surgery, trying to elevate the submucosal the mucosal layer by injection of saline over the submucosa. I think concept is okay, but then if you do a perfect hydrodissection, then in theory the mucosa will be separated from the muscle. So, and then you excise the mucosal layer, then in theory you might not resect deep enough to obtain the muscle. So it might be less desirable for T1 disease in particular.
and the energy is actually monopolar energy. So, you know, the optic reflex definitely can be much reduced, but then you need to be careful. If you go really too deep, then it can still cause some problem. And I think in the past, there is a very well-known multi-center study called the eBrook study. Basically, they look into the comparison between electrical and laser ocular resection, and they didn't find any differences in the recurrence rate between the two types of energy. So again, it only proves that energy is really secondary, and your technique, your approach is a primary thing that you need to consider. So in all cases, regardless of energy, the margins were clear. When we do bipolar ocular resection, again, the first thing is to assess it carefully, the location of a tumor, the size, whether you think it's feasible for ocular resection. In general, 3 centimeter rule applies. So if it's less than 3 centimeter, most of the time it will be successful. Always try to keep the bladder slightly distended. It will aid your subsequent incision, mark your circumferential margin with cauterization, usually 5 millimeter from visible tumor, then the margin will be clear. Then you start incising using cutting mode with an intermittent burst technique. With a slightly distended bladder, the incision will be very sharp. We start with incision of the proximal margin. The margin is closest to you, and then lateral margin and circumferentially, so that the whole circumferential margin is incised down to the muscle layer. And then subsequently, you can try to dissect the attachment between the submucosa and muscle at the tumor base, and then you retrieve the specimen. In case you haven't had experience in ocular resection, this is just a simple case for illustration. Small tumor over the left lateral wall of the bladder. Start with inspection. You can see the bladder is slightly distended. You mark the circumferential margin cautery about 5 millimeter from the visible tumor. This marking can really aid your subsequent incision as you perform procedure, and you will understand more later. I like to use the resection lobe because it's good for incision as well as blunt dissection, and I will show you how this is done later. And then I usually use an intermittent burst technique, so basically tapping the pedal one time stepwise manner, and then can see that with slightly distended bladder, then basically the muscle, the mucosa will be torn apart quite easily. And then you can always push the mucosa and submucosa. You can see the mucosa and submucosa is mobile, whereas the muscle layer, which are the crossing white fibers, where you can see here is actually the true stem muscle. Then they are more fixed. You can always try to rotate your lobe a little bit so the yellow part is against the tumor. Therefore, you can protect the tumor from unnecessary damage, and then you can see the marking is actually aiding you the direction of your subsequent incision. And then once you have incised down to the muscle layer, the mucosa and submucosa will actually shrink into the middle centrally. And this is really a sign telling you that your incision depth is correct. And then you can start with the procedure, start resection at the tumor base. So you can either push the tumor or like a retrograde manner, you can incise in an antegrade manner, doesn't matter. As soon as you take reference from its surrounding structures and then you incise it, then usually it's okay. And if you're able to do it well, you will be able to achieve a specimen like this. I should pin it against a foam board and send it to our pathologist, and then they will prepare the blocks accordingly. And therefore, they'll be able to have a nice specimen like this. They will be able to assess the depth of the tumor, the invasion, as well as the margin circumferentially, and also the deep resection margin. In case of big tumors like this, an en bloc resection is not difficult, but I usually try to do en bloc as much as I can. So in those cases, I may consider resecting the exotic part of a tumor. And then once I think the tumor base is manageable, then I can still perform en bloc resection of a tumor base. In this case, it's a lateral wall tumor. Assay was done, so there's optic reflex, and therefore you can see that just now I'm trying to push, almost like enucleate the tumor from the underlying muscle layer. And usually this part will be quite easy. We reach the correct layer. And once the tumor is away from the optic reflex area, then can proceed with the subsequent resection and hemostasis. This case came back with T1 disease. Second surgery is also negative. In case of really big tumors, when you have difficulty in taking it out,
one of the tricks is to use a modulator telescope, not to modulate the tumor, but actually this channel of the telescope is very big, and therefore you can put in small laparoscopic instruments through the telescope, and then have a good bite on the tumor, and then just take it out through the inner sheath. Sometimes tumors may not be very asymptomatic, as in the last case, but instead of a very flat tumor, this is actually a BCG intolerant patient with high-grade non-muscle invasive bladder cancer with CIS. White line cystoscopy is not so clear, but when you do narrowband imaging, you can see a wide area of abnormalities over the left lateral wall. In this case, because the tumor is really, really flat and soft, and so even if you do umbilical resection, having a wide specimen, usually it will be quite easy to take it out. In those cases, doing umbilical resection is important because the patient is BCG intolerant. He can't receive BCG anymore. So I really think having a good surgery may help the patient. In this case, you can see those muscle layer beneath. So we really try to resect everything above the muscle layer. And the beauty of the surgery is that after the resection area, when you inspect the area, you'll find that you'll be able to resect down to muscle layer over the whole resection bed. And I think this is really what umbilical resection achieve. That is a good local resection. In this case, came back to be, went into disease remission 2 years down the line. So umbilical resection is ready for prime time. There are a number of trials that has been done. I think most of the time, these trials are still relatively small in size. And we're still lacking high quality trials looking into primary outcome of recurrence rate. However, I think it is a promising technique that can be considered. This is a trial, for example, done in Romania, comparing between bipolar en bloc versus monopolar standard resection, and to find a similar difference in recurrence rate. If you look into the meta-analysis again, most of the time they favor en bloc resection over conventional resection. However, I think we still need bigger trials to really confirm the genuine value of the procedure, or before it can really become the standard of care. In Hong Kong, we are conducting a randomized trial. In fact, the trial is already completed, and we have concluded the results. We are writing up the full paper, and it's pending for submission, but hopefully with more data, with more trials, then we'll see whether umbilical resection can really become the standard of care. In summary, I think umbilical resection is technically feasible for most tumors. It's a very precise and controlled procedure. A lot better is logic assessment in terms of margin, T1 substaging, as well as vascular permeation. Results on disease recurrence and progression is to be awaited, but I think it's a very promising technique that we should try to learn together. In view of the promising results, I have the opportunity to collaborate with some experts globally, and basically we have developed an international consensus statement on umbilical resection bladder tumor, incorporating systemic reviews, 2-round Delphi survey, and a consensus meeting, come up with a whole set of consensus statement, trying to cover the main areas of the procedure, including the definition, objectives of umbilical resection, case selection, surgery procedure, different modalities of doing it, reporting of intraoperative findings, specimen preparation and reporting with logical findings, post-op management, follow-up schedule, as well as data reporting and outcome measures. Finally, around all these 8 domains, we actually developed 99 statements that have reached consensus. You know, the whole idea is that it is becoming a more popular technique, but different people have different ways of doing it. We still want to provide some kind of references on what experts regarded as standard of care. And this is a good example, hopefully, to guide any urologists or newcomers who would like to do this procedure. At least you can read the statement and know a lot more about procedure before you actually do it. And of course, in workshops or in the hands-on workshops, you can really have a touch on the technique and see, you know, how it's being done. And hopefully, it can really aid your real cases in human.
And the whole idea is really to ensure a good dissemination of technique without causing harm to our patients. What we find interestingly is that on blood resection, if you look in trials, the risk of bladder perforation is actually much lower than conventional TRBT. And I think the reason is because when you do on blood resection, it's actually much more precise. You do it in an intermittent burst technique. If there's upper reflex, you will notice it very early on, and you'll be very careful. You can always try to enucleate a tumor, or you can use laser to avoid unnecessary bladder perforation. So, you know, it's good to grasp the idea, and also based on the fact that the safety profile of procedure is actually very good. So don't feel shy to really try this technique in your clinical practice. So this is the paragraph that has been adopted from the full paper. So basically, I think this consensus statement provides us a foundation. However, in long run, we hope to have a registry trying to look into long-term real-world data. So if you're interested to work together, just let me know, and be very happy to facilitate. And by this, I would like to thank you for the invitation. And if you have any questions, just feel free to let me know, and I'll be happy to answer them. Mời tiến sĩ Trung ạ. Yes, thank you for lecture from Professor Zeravi. Yes, Dr. Trung from Bình Dương Hospital, because I am very interested about ERBT with bladder tumor, because in my hospital, Bình Dương Hospital is so have many case bladder tumor. I counted about 50 cases a month. Yes, so many. And we perform the ERBT for bladder tumor 4 years ago. And I recognize some benefits from this technique. We recognize and reduce complication, and we get the good specimen. But I have some difficult for some case, especially with the large tumor with about 4 or 3 centimeters. And can I ask you a question? If you get the large tumor, how do you do? How do you do for this case? Yes, with your statistics, your experiment. Thank you. Yeah, thank you for the question. So I think first of all, how generalizable is the procedure? So in fact, we did a study. We tried to do on-block resection for all cases, regardless of tumor size. So at the end of the day, we were able to complete on-block resection in about 85% of the cases. So for the remaining 15 cases, these are the bigger tumors, which are difficult to remove the tumor in one piece. So there are a few ways to do it. So first way is to use the laparoscopic grasper through the telescope. Hopefully you have a good bite of the specimen and take it out. Second way is what I call a modified approach. That is, you resect the exopitic part of a tumor and then try to preserve the base en bloc as much as you can. But there are situations where it is simply really too big. In those cases, I would still try to resect the base, as in the case of en bloc resection, because I think even in case where I can't remove in one piece,
But if you do it in an oblong manner during the procedure, we can still have a good quality resection at the resection bed. So which means that even at the end of the day, you need to take it out in multiple pieces. I find that I have a more radical resection of a tumor, especially in big tumors. So I think in essence, I will try to do it as en bloc as reasonably achievable. But certainly we can't cater all simply because some tumors are really too big. And I hope I'm able to answer your question. Jeremy, there is one question for you. In this question, the colleague asked you about the obturator jerk, and he asked whether you do the infiltration of obturator nerve or not, and who you can share your experience or not. Thank you. Yeah, thank you for the question. So for big tumors over the lateral wall, certainly if we plan for spinal anesthesia, that's always a good practice to ask for an obturator nerve block. Of course, GA with muscle relaxant is also much easier as well. But say if during the procedure you really encounter obturator reflex, I think there are a few ways to deal with it. First is to keep the bladder less distended. Second is to actually lower the energy of the bipolar system. So I use the second generation. So the usual setting is 200 for cutting and 120 for coagulation. Then if there's really an obturator reflex, then I would turn the cutting energy from 200 down to 120, 1 to 0. I think it's a good balance between having incision while reducing the risk of obturator reflex. And the third way, I think, is if you really encounter difficulty when it's really too severe, then I try to get more lateral or more medial away from the obturator reflex area. I incise down to the muscle layer, and then I try to use the resection lobe and the scope to try to almost like enucleate the central part. If you get to the right plane, actually it's quite easy, and it's actually quite fast as well. And once you have enucleated the lesion away from the obturator reflex area, then I proceed with incision further. So I think by this maneuver, basically, I think most cases can be dealt with it quite easily without the risk of obturator reflex. One more question. In this question, the author asked you that you said that we consider to indwell the JJ stand in case of there is a tumor near the orifice. And if you do that, do you afraid that there is a spreading of tumor cell into the pelvis or not? So I think firstly, if you do en bloc resection around the ureteric orifice, you will realize that you can actually dissect out the intramural ureter. There's about 1 centimeter of intramural ureter, and it's like really a tubular structure where you can dissect it out. And then I usually incise at the ureter and making sure that I still have a stump of the intramural ureter. And if you are able to do that, you can really see a good stump from the bladder. Then I don't put in JJ stent at all, because usually they will heal really well without risk of stricture. However, if you really resect too deeply, then there will be situations that it looks like almost like a retracted ureter. Then in those cases, I really have to put in the JJ stent. I think there is certainly a theoretical risk of a retrograde seeding of tumors back to the renal pelvis, although probably the general risk is low. But I think, if you have to put it in due to, fear of stricture, then unfortunately we'll still have to do it. I think the key is how you can do the procedure nicely in order to complete it without the need of JJ stent. That's probably a better way. Prevention is probably better. Jeremy, I have some
some comments about my way of performing GRBT in case of a tumor around the urethral orifice. When I went to France more than 20 years ago, I was taught that when you meet such a tumor, you just don't think about the orifice anymore. Just think about the tumor, and you try to resect the tumor as a good quality, as depth enough to resect on the tumor. Don't worry about the orifice, and they don't ask me to perform not to perform the coagulation to avoid the complication of the stenosis of the orifice, because they said that in case of stenosis of the orifice, we perform a percutaneous nephrostomy when follow-up, because they argue that we should not think about because GRBT is a treatment option of bladder conservation. So the aim is to resect as much as tumor as possible. Don't worry about the orifice. And they recommend not to put a JJ stent upward. And they taught me just to resect the tumor and even the orifice. And we follow the signs of the nephrohydrosis by ultrasound afterward. In case of a progression of hydronephrosis, we perform a percutaneous nephrostomy, and from then on, I follow that way of resection of a tumor around the orifice. And it's my comments. And I've got a question for you. What do you have? What is the biggest size of tumor in which you can still perform and block your RBT at your skill and your experience? Thank you. So I think for removal of the tumor in one piece, then there's really a big restriction. Depends on whether the tumor is flat and soft and so on. In those cases, 4 or 5 centimeters is still fine for me. However, there will be a situation when the mass is really, really solid. But as I mentioned, I still try to have a modified approaches. So literally, I don't really have a so-called limit on how we do it, because if you allow multiple pieces removal as soon as you do en bloc manner for the tumor base, then basically you can extend indication for even big tumors. And I haven't had a chance to show some images, but basically we have done modified approaches for big tumors, more than 3 centimeters in particular. And there are situations where we really can have a radical removal and sometimes even a complete cure for T2 disease, as evidenced by a T0 disease on cystectomy. So maybe in the future, if we have a chance, we can certainly share some results to the audience as well. I have a question for Professor. Because sometimes when we perform TURBT or ERBT, we measure perform bladder. Yes. How do you do that? Before, do you think is upstaging for this case? Maybe do you think it's shifting the carcinoma cell to peritoneum? Is upstaging for this? Do you think? I'm not sure if I catch the question correctly. So did you mean coagulation of the tumor? Oh, so I'm generally in favor of resection. I mean, I am really in favor of
we should try to have a good resection as far as we can, even for sometimes even in difficult situations or difficult locations, or even very extensive tumors. I always try to resect the tumors as far as I can, but then sometimes it can be difficult as well. So it's really a balance between, you know, the time, operative time, experience, and how comfortable you are. Xin hỏi ở trong phòng này chúng ta có ai có câu hỏi gì đó không? Xin hỏi có còn câu hỏi nào không? Any question? Thank you, Jeremy, for your presentation. And now we come to the live surgery. Thank you so much. The OSTAT faculty, thank you very much for your participation, for your very nice lectures given to us. And after the lecture, we will move on to the live surgery performed by the local surgeon. I myself will perform bipolar for adenoma of the prostate, and one of my colleagues will perform a en-bloc TURBT, and I would like to thank you a lot for your participation in this session, and I hope that we will have more collaborated surgery workshop or training course in the future. Knowing that many of our urologists have attended many upper track or lower track courses of the OSTAT so far, and I once again I would like to thank you a lot, and I would like to wish you good health and more success, and more lectures for our trainees. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Huang, everyone. Thank you. Yeah, Success with the thank you. remaining workshop. Bye bye. Bye bye. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái mẫu thị phạm á, thì đồng thời để cho nó thông tầm á, thì sẽ dùng cơm trưa tại chỗ, thì sẽ có người phục vụ. Thì xin mời tất cả các anh chị là không có dời đi, chúng ta cứ ngồi đây và xem biểu diễn, và nếu có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi ha. Bây giờ đến cái gì sau đây là thì trước khi bắt đầu buổi phẫu thuật thị phạm thì chắc xin mời bác sĩ Bách sẽ lên trình bệnh án về ca phẫu thuật đầu tiên là bú tị liệt tuyến. Đưa chiếu cái
làm ca luôn hả? Làm luôn á, làm mổ luôn. Có mình có đem cơm cho mấy thầy luôn không? Có đem hết. So oh, I see. All right. Everyone will give you about lunch here. Yes. Oh, okay. Okay. Thank you. You also can have a lunch in the. Okay. Dạ, thưa quý thầy, thưa quý anh chị đồng nghiệp, em xin trình bệnh án bệnh nhân sẽ mổ thị phạm vào sắp tới. Bệnh nhân là Lưu Minh Nam 75 tuổi thì nhập viện vì tiểu khó. Thì tiền sử bệnh nhân là cách nhập viện khoảng 4 tháng thì bệnh nhân có một cái tiểu khó tăng dần và cái khả năng mà cái đi tiểu ngày càng khó dần và khả năng làm trống bàng quang thì không được. Và ngày nhập viện thì cái mức độ tiểu khó cao và bệnh nhân cảm giác rất là khó chịu cho nên nhập viện. Thì chỉ có một cái tiền căn là cắt ruột thừa cách đây khoảng 30 năm. Thì khám trực tràng thấy tuyến liệt to và bề mặt trơn láng, không có đau, cận lâm sàng, có PSA là 4 nanogram trên ml. Siêu âm thì thấy là tuyến liệt to khoảng chừng 40 ml. Đo niệu dòng đồ ghi nhận là có bế tắc dòng ra mức độ nặng. Và thang điểm IPSS tính được là 29 điểm và quality of life là 5 điểm. Thì chẩn đoán là cái tăng sinh lành tính tuyến liệt và phương pháp dự kiến sẽ là bóc nhân tuyến liệt bằng bipolar. Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta đã nghe cái bệnh án này và sẽ xem cái thủ thuật bóc nhân. Xin hỏi tất cả các cái anh em ở đây ai có cái ý kiến gì về chẩn đoán, về điều trị và mình đề xuất ra những cái phương pháp gì khác hay không ạ? Tại vì đối với cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì ai cũng làm hết rồi, thì ai cũng có kinh nghiệm và mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đóng góp cái kinh nghiệm đó để cho anh em tất cả học tập chung mà. Xin hỏi gì chứ bác sĩ Bách, cái này bệnh nhân có điều trị nội khoa chưa? Dạ, thưa thầy, bệnh nhân có điều trị nội khoa 4 tháng nhưng mà không cải thiện. Còn cái vấn đề chúng ta mà đã không thử, tức là mình không nghĩ tới, không quan trọng thì mình không cần phải truy tầm cái PSA trực để. Còn mình đã truy tầm thì mình phải có ý kiến gì. Còn như vậy thì tỷ lệ free trên Toto như vậy thì anh em thấy có quan ngại gì hay không? Dạ thưa, cái PSA thì nó hơi cao nhưng mà cái Toto khoảng 4 nanogram trên lít thì nó cũng ở cái ngưỡng thành ra là ekip cũng không có sinh thiết tuyến liệt. Như vậy thì nó như vậy là nó ở cái giai đoạn borderline, chỉ theo cái mà hướng xử trí của anh em là khi borderline là coi như lành tính. Dạ thì đúng là câu hỏi của thầy Vinh là rất là hay. Thì đúng là chúng ta là phải mình nên làm cái mà hiện nay thì bệnh viện Bình Dân cũng đang triển khai cái phi score để đánh giá cái nguy cơ rõ hơn để coi có cần phải sinh thiết tuyến tiền liệt hay không. Nhưng mà chắc cũng xin quý thầy thông cảm là bệnh mổ trong chương trình thị phạm thì chúng ta chuẩn bị cũng hơi gấp. Thì chắc có lẽ là để mà làm đúng hoàn toàn như guideline thì chắc cũng chưa được. Dạ chắc cũng xin ý kiến của mấy anh bác sĩ
ở nhiều bệnh viện đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, nhất là có anh Thế Anh ở đây, thì các anh có bắt đầu triển khai cái phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt á, thì chúng ta có gặp những cái khó khăn nào hay không? Thì xin các bác sĩ chúng ta có thể chia sẻ, để một số bệnh viện cũng bắt đầu sẽ triển khai cái kỹ thuật này. Thì so với cái cắt đốt nội soi thông thường thì có những cái khó khăn nào khi mình triển khai bóc nhân tuyến tiền liệt qua ngã nội soi không ạ? Dạ, chắc xin mời bác sĩ Thế Anh. Dạ, vậy em xin ý kiến của thầy Vinh. Vâng, thì đối với cái xử lý chúng ta điều trị nội soi về cái tuyến tiền liệt đó, thì nếu mà chúng ta biết càng nhiều cái phương pháp á, thì khi chúng ta mà gặp khi mà chúng ta gặp những cái tình huống nào thì chúng ta sẽ dễ thấy là mình sẽ xử lý tốt hơn. Còn vấn đề sau khi mà mình bóc nhân, không phải là bóc nhân ra đời là mình loại bỏ hết cái cắt đốt nội soi, thì mình không có tự ti như vậy. Thì theo các guideline đó, thì chúng ta bóc nhân là khi nào? Là khi mà chúng ta sẽ thấy là cái nhân nó to quá. Nếu chúng ta cắt hoài cắt chừng tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ mà nó chưa hết nữa, mà nó cứ bị sa lầy hoài như vậy á, thì nó sẽ có cái hội chứng ngộ độc nước và bệnh nhân mệt mỏi hơn, mất máu hơn. Thì cái chừng đó là người ta khuyến khích tới chúng ta nên bóc nhân. Nhưng mà nếu mà chắc hẳn như các anh chị giỏi quá, tôi biết là ở các nơi á, nhiều người á, là cứ 1 phút cắt được gram rưỡi, thì 70 gram thì mấy anh chị cắt trong 50 phút. Mấy anh chị có thể cắt không có nhầm gì hết trơn á, chứ không phải là nói là cái này là phủ định cái kia. Còn nếu mà các anh chị thấy nhắm là chừng 70 gram, mấy anh chị cắt 2 tiếng hay 3 tiếng đồng hồ đó, thì thôi bóc nhân đi ha. Nhưng mà nếu mà các anh chị lại còn có người nói tôi cắt còn chưa xong nữa, cắt có 30 gram hết mà 2 tiếng còn chảy máu hoài, bắt bóc nhân còn nguy hiểm nữa. Vậy thì mình học. Với lại thứ hai là mình có thể mình học, hay là có thể mình cắt một phần, mình làm cầm máu kỹ mà làm. Hồi đó tôi đi học có nhiều người ta nói các cái bác sĩ đó người ta còn thích cắt nhiều lần nữa. Cắt nhiều lần người ta nói chi cắt không có hết đó, mà chỉ cần cái này là điều trị chứng chứ không phải điều trị căn. Mình cắt không hết đó, nhưng mà bệnh nhân không có cái biến chứng, không có xuất tinh ngược dòng, không có rối loạn gì hết. Và lợi một cái nữa, ở các nước ngoài đó, người ta mỗi lần cắt người ta được bảo hiểm chi trả. Thì cứ thì cái người bác sĩ đó họ cũng thoải mái, và bệnh nhân cũng thoải mái. Cứ năm sau tôi lỡ đó, 1 năm tôi ở nước ngoài 1 năm, nhiều khi cứ người ta kêu lại nhiều khi 4 tháng đã cắt rất. Trên hỏi bệnh nhân, hỏi mình coi bệnh nhân có rối loạn gì, tất cả một cái là không, bình thường hết, đi tiểu hết, thì nó cũng là một cái giải pháp. Cho nên nó có những cái phương pháp là người ta làm tại phòng mạch, giống như là PVP nữa, người ta chỉ cần chiếu rồi nó mỏng bớt cái đi tiểu được thoải mái. Người ta đi tới chiếu một lần đó là bằng điều trị thuốc nội khoa cả vài tháng rồi. Thì ăn thua là cái sự phải là bàn luận với nhau và có cái sự thống nhất giữa cái bác sĩ với lại bệnh nhân, thậm chí là người về nội khoa nữa. Tại vì nếu mà bệnh nhân yếu quá mà nói cắt hết rồi đó, thì khi lại nguy hiểm hơn đó. Thì chúng ta phải lưu ý trong y khoa đôi khi cũng không có cái đúng tuyệt đối, cũng không có cái sai tuyệt đối, nhưng ít có cái sai. Nhưng mà có cái sai, có khi sai tuyệt đối mấy anh không biết làm, mấy anh cứ làm nó lủng, đó là sai tuyệt đối luôn á nha. Thì chúng ta phải lưu ý như vậy. Xin hỏi cái ekip là những cái tai biến chứng của cái bóc nhân đó mình thường gặp là cái gì, và cái gì ghê gớm nhất? Mình phải nói ra đằng nữa, sau này anh em có thể rút kinh nghiệm đặng mình tránh cái ghê gớm đó. Dạ, bóc nhân tuyến tiền liệt bằng bipolar thì những cái tai biến có thể gặp đó là nếu những ca đầu thì có thể bị lạc đường, không có phân biệt rõ cái plan phẫu thuật. Cái thứ hai là có thể thủng cái vỏ bao của tuyến liệt.
làm leak nước ra ngoài. Thứ ba là có thể làm thủng bàng quang, và cái nguy hiểm nhất là trong quá trình mà xay mô có thể là cái máy xay có thể bám vào cái niêm mạc của bàng quang và làm tổn thương hai điều quản. Thì cái đó là em nghĩ là nguy hiểm nhất. Alo, thì chúng ta đã nghe nói những cái tai biến biến chứng nguy hiểm như vậy. Thì khi mà người ta mổ thị phạm á, thì anh em lưu ý rằng mình ít nhất là mình trong cái y khoa là không gây hại trước, thì mình coi như thế nào để tránh những cái đó. Và có thể nếu mình không thấy rõ thì mình sẽ nêu thắc mắc cái vấn đề đó. Đặng lưu ý là cái thời gian ta chỉ làm có một hai trường hợp thôi, mà nếu mà mình nắm được cái nguyên tắc đó, thì mình sẽ tiếp thu được nhiều hơn. Xin hỏi coi có ai còn có thắc mắc gì nữa không ạ? Alo, xin mời bác sĩ Hoàng hỏi liên hệ với phòng mổ, chúng ta đã có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Và các anh em thì chúng ta ở tại chỗ nha. Lên cầm mic nói chuyện luôn. Dạ alo, dạ cho xin liên hệ với phòng mổ ạ. Dạ xin hỏi ở dưới mà bác sĩ Cẩm Hoàng với lại bác sĩ Toàn có nghe rõ không ạ? Lâm nói đi, Lâm nói đi, mình sẽ làm cái ca này. Thầy nói đây nè. Cái này thôi các đại biểu như là relax rồi tham lăng đó. Thì trên này bên này chuẩn bị là gây mê. Làm cái ca này là gây mê toàn diện, là theo cái đề nghị của bác sĩ gây mê thôi. Tuy nhiên là mình có nhiều cách vô cảm, nhưng mà gây mê chọn lựa cho bệnh nhân là vô cảm với bệnh nhân này là gây mê toàn thân ha. Thì ở dưới đó có dọn cơm chưa ạ? Chưa. Kêu đem cơm xuống, tại vì bây giờ bắt đầu gây mê. Gây mê thì để kêu gọi gì dọn cơm ra, thì ở dưới đó mấy đại biểu vừa ăn không vừa coi. Trong cái thời gian chờ đợi hồi nãy tôi quên nói lại cái câu mà tôi vừa hỏi hồi nãy. Tôi có hỏi bác sĩ Bách đó, là mình có thử cái PSA rồi đang truy tầm cái ung thư tuyến tiền liệt á, có nên hay không, và có nên rồi mình có theo hay không. Thì không có phải là cái câu này là mình không bận mà mình không có làm được. Vậy thì bận là nguy hiểm sao? Nhưng mà các anh em lưu ý như vậy, cái truy tầm liệt đó, ung thư tuyến liệt mình truy tầm á, thì bây giờ guideline của các nơi là không khuyến khích truy tầm sớm. Nhưng mà khi chẩn đoán thì đã chẩn đoán thì phải chẩn đoán cho sớm, đặng mình có cái hướng xử trí. Cho như vậy thì đối với cái điều trị cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì sao? Người ta nói nếu mình sẽ lơ luôn, nếu mà mình thấy là không có cái sự thay đổi gì hết, nếu mà ung thư thì cũng để như vậy, rồi không ung thư thì cũng để như vậy, thì làm chi để cho cái cuộc sống còn lại của người bệnh vốn dĩ ngắn ngủi mà sống trong nơm nớp lo âu ha. Cho nên lúc nãy tôi mới hỏi là như vậy thì bệnh nhân này 70 mấy tuổi thì mình phải coi cái khoảng thời gian còn sống được nó dài không. Bây giờ mà nói nếu mà mình coi mình thấy có một cái, mình sờ mình thấy có cái thấy rõ ràng quá, mình thấy nó có rõ ràng quá ung thư trên lâm sàng đó, thì chúng ta sẽ tìm để chúng ta chữa. Tại mình nói thấy rõ ràng quá là đây là cuộc đua giữa người bệnh và cái ung thư, coi nếu mà người bệnh thắng tức là người bệnh chết rồi thì ung thư chưa gây hại. Còn nếu mà ung thư thắng tức là trong 1-2 năm mà có thể gây chết, trong khi cái ông bệnh nhân này nó có thể sống được chẳng hạn như 10 năm nữa hơn, thì cái chừng đó mình sẽ chữa. Thì qua cái khám thì thấy là lâm sàng thì không thấy gì hết, mà cái mình thử thì nó hơi chập chờn chút xíu trong cái borderline. Nếu mà có thì ung thư nó cũng lâu lắm.
Nó ung thư lâu lắm thì trong khi cái bệnh nhân này á, thì á, là 70 mấy tuổi mà mình làm cho ta có cuộc sống, ta có cái cuộc sống nó thoải mái, thì mình là tôi chừng đó tôi chấp nhận chuyện đó. Rồi khi 5 năm nữa hay 3 năm nữa thì từ cái mà ung thư mà tiền lâm sàng đó mà nó tới cái lâm sàng thì mấy năm nữa rồi, thì tôi cũng tha hồ, tôi có thời gian thì tôi sẽ làm. Còn nếu mà mình nhìn thấy chẳng hạn như là cục cái khối cái tuyến niệu nó lồi vô, hai thận ứ nước, tức là nếu mà có ung thư á, thì nó sẽ, bệnh nhân sẽ không chạy kịp đâu, ung thư nó sẽ bắt người ta trước. Thì chừng đó mình lại truy tầm đó, mình coi mình phân loại ung thư nó như thế nào, tế bào như thế nào, giai đoạn thế nào, có cái nguy cơ sao đặng mình chữa được cho kịp đó. Cho nên trong cái điều trị ung thư tuyến tiền liệt với tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt đó, thì chúng ta thấy tuy là ai cũng nói phải chẩn đoán giai đoạn chứ nói gì hết, nhưng là một cái nghệ thuật có nên làm liền hay không, hoặc là có nên mình để lướt qua nhưng mà người bệnh vẫn nằm trong tâm tư của mình vẫn luôn theo dõi mà, thì vấn đề đó là không sai. Còn mình lướt qua mà tại mình không biết để bệnh nhân có nguy hiểm thì cái đó là mình sai. Dạ, không biết còn câu hỏi nào của hội thảo chúng ta đặt cho thầy chủ tọa hoặc là nhóm phẫu thuật viên, thì cuộc phẫu thuật cũng sắp diễn ra rồi. Alo, xin hỏi cái kíp mổ có nghe được hay không ạ? Nghe rõ thì Vinh ơi. Bây giờ nhờ Hoàng á, một chút nữa mình sẽ làm cái mình bóc nhân tuyến tiền liệt bằng gì? Cái này bằng bipolar hay là gì? Nãy giờ mình từ sáng bây giờ thì mình nói là mình dùng cái điện lượng cực á. Đó. Thì trong cái TURBT á cũng là dùng cái hệ điện lượng cực, dĩ nhiên là mình có thể dùng các cái phương tiện khác, ví dụ như là laser hay là điện đơn cực để cắt đốt nội soi bướu bằng quang. Còn trong cái bướu tuyến liệt thì cũng tại vì trong cái này là cái nhà tài trợ đó là
cũng là cảm ơn nhà tài trợ, là cũng nhờ nhà tài trợ mà mình cũng có được cái hội thảo ngày hôm nay là công ty Olympus đó thầy Vinh. Rồi. Là cái hệ thống lưỡng cực của Olympus, nó gọi là cắt đốt bằng plasma đó, nó gọi plasma đó. Thì cái plasma này là cái hệ thống này của Olympus á, là nó có cái phần mà nói chung là nó là điện lượng cực á, nó có cái phần là phóng điện ra, một cái phần ngay trong cái probe á, là cái phần phóng điện, rồi nó và cái phần mà thu điện á, thu lại á, dòng điện á, lượng cực mà thì nó thu lại, nó nằm ngay trong cái probe luôn, và từ giữa cái chỗ mà nó phóng điện với cái chỗ nó thu điện ngay trước quanh cái probe á, thì nó tạo nên một cái nó gọi là plasma, tức là cái vùng mà không khí ấy, nó đã được ion hóa, thì là để chi là cái chỗ đó là để chỗ dẫn điện á, dẫn điện, và để mà cái luồng điện nó phát ra mà để mình làm cái resection hoặc là cái vaporization á, thì nếu mà dùng cái máy đường cực này để cắt đốt, để mà cắt á, để resection á, thì chắc cũng nhiều bác sĩ có nhiều chuyện đã dùng cái hệ thống này rồi, cũng không cần phải giải thích nhiều. Đấy, nhưng mà cũng nói thêm đó là cái phần mà mình dùng cái bipolar hệ thống này là mình có thể mình làm được cái chuyện á là mình resection, mình cắt, mình có thể mình vaporization, tức là đốt hơi, và đương nhiên là mình có thể làm mình có thể làm đốt nhân nữa, đốt nhân. Thì hôm nay thì mình xài cái đọc của Olympus, mình cho nên nó gọi là bipolar enucleation of the prostate, viết tắt là bipolar hay là bipolar, hoặc là nó có một cái từ khác nữa là urethral enucleation with bipolar, và viết tắt là chữ 2F, thì hai cái chữ đó là một. Thì tùy theo cái hệ thống của từng hãng á, mà nó có những cái probe đặc biệt. Ví dụ như là mình nói riêng về cái hãng Olympus này thì nó có cái probe để mà resection nè, là cái probe thường thôi, nó là cái lúc resector mà mình hay dùng các đốt nội soi á, các đốt nội soi khi mình làm tulis á, rồi nó có cái probe là của vaporization nữa, nó giống như là cái chùy á, là để mà bốc hơi bướu, điện cực bốc hơi bướu, rồi cái điện cực để cắt như nãy nói, rồi nó có thêm là cái loại điện cực mà để làm cái 2F này hay là bipolar này, nó có cái phần chút xíu nữa sẽ trình bày lúc khổ thì các anh thấy cái điện cực này. Nhưng mà chắc là cũng nhiều đại biểu trên chặng đường cũng có biết cái này rồi, thậm chí đã dùng cái này rồi, nhưng mà theo tôi biết thì có dùng nhưng mà chưa phổ biến, thật sự chưa phổ biến lắm. Bình dân thì cũng chưa phổ biến, mặc dù là bình dân cũng đã có mấy cái bài báo trong năm 19-20 có mấy cái bài báo mà báo cáo khoảng là từ cái series là từ 30 cho đến 40 trường hợp hóc nhân qua ngã địa đạo thì dùng cái điện lượng cực này, cái là dùng 2F là bipolar. Có bài báo cáo về cái colet của bình dân ra gì đó trong từ là thời gian từ năm 19 hoặc 20 gì đó, lúc đó là biết là trước dịch á. Rồi có cái bài báo của nói chung là cũng mấy tác giả bình dân thôi, đăng báo rồi làm tu lát, tức là dùng laser tu liêm nhân. Thì bữa nay mình show cái máy của Olympus thì mình dùng cái tu lát, cái bệnh nhân này thì mình cũng không bàn về chỉ định mổ làm gì, mà riêng cái bệnh này là nếu mà gọi là chỉ định mổ thì có đó, không phải là bệnh nhân uống thuốc rồi mà nó mổ đâu, thuốc nó có hiệu quả, mổ là
siêu âm của cả một nó thì kích thước của nó là khoảng 42 gram. 42 gram tức là 42 gram tức là nó cũng chưa biết tự lắm để bóc, nhưng mà bóc được rồi, để bóc cho mình được rồi, chỉ là nó đừng có nhỏ hơn 30 gram thôi. Nhưng mà người tác giả cũng có trước có tác giả người Trung Quốc đó, ông làm bóc nhân của tầm liều tinh cực này á, thì ông nói thuốc nhỏ luôn thì bóc nhân, chứ không phải là thuốc nhỏ không được. Nhưng mà Gala nói thuốc nhỏ thì là bị sát trần hoặc là mình làm tweet nhiều hơn là enucleation. Enucleation là nó trên 40 gram, tốt nhất là 80 gram trở lên. Thì cái này cô là Gala thôi, thì thực ra thì hội mình cũng đã tổ chức nhiều cái buổi mà làm cái thảo luận về cái này rồi, bỏ thôi ở cái cây đó đúng không? Mình nói số mất rồi. Alo, như vậy để ở dưới này nè các anh em có thể dễ theo dõi thì mời kiếp mổ sẽ nói là cái principle của trong cái phẫu thuật đó mình sẽ làm gì và mình sẽ tiến hành theo như vậy để cho ở đây dễ theo dõi hơn. Xin cảm ơn. Ca này là chiếu qua rồi mà nói chung là nó khoảng 4 gram, 4 không có được. Nâng cái bàn ra thì mang tí xíu nữa. Rồi, cắt đi. Rồi. Cái này là cái bàng quang thì nó cũng có cột hõm không nhiều lắm, có cột hõm này. Cái gì đây? Treo.
Cái này là cái miệng điều quản nè, bên phải nè, miệng điều quản bên trái nè. Nhưng ta coi thì cái bướu này chủ yếu là hai thì bên mà đúng là nó không to. Ở dưới đó có thấy không? Đó, ta thấy rồi. Cái này là cái peru nè ha. Peru. Trong này nó có nhiều cách bóc nhân đó. Người thì bóc nhân and lock, có người thì du lốt technique, three lốt technique, du lốt, đường lốt, có người thì and lock, có người thì dùng cái prop, cái lúc đặc biệt, có người thì thậm chí có người dùng luôn cái lúc này luôn, dùng cái này để mà bóc nhân luôn. Nhưng mà vì Olympus có cho mình trong cái đợt này nó đem vào cái lúc đặc biệt đó tí nữa để mà bóc nhân thì phải cắm vào để giới thiệu. Bây giờ thì để cắt cái chỗ này để mà làm cái rãnh để mà nước rầm nó chảy dễ cho cái này là cắt bình thường á, đúng này cắt cái chỗ này á, cái này coi như là nó có hai từ bên thôi, nó không có từ giữa, coi như là có hai từ bên, không có từ giữa hoặc từ giữa nhỏ thôi, thì nó không đặt vấn đề là nếu mà từ giữa to thì có thể bóc nhân chung một lượng luôn, hoặc là từ giữa nó hoặc là bóc nhân từ giữa riêng, nhưng mà cái này thì xem như là từ giữa nhỏ, không có từ giữa thì thành ra không đặt vấn đề là bóc từ giữa là cái này là chỉ là cắt cái rãnh chưa có điện các bạn. Dưới là dưới có chỉnh công suất không? Cái này là để giống như cắt đốt bình thường đã. Cái này là mình đang cắt đốt bình thường này, cắt cái rãnh này thôi. Rồi được rồi. Cái này. Rồi. Cái này là không phải cắt từ giữa mà là cắt tạo để rãnh để phải đi cái sần ha. Cái này mà mình làm thì sắc sần thường á, nó cũng nhanh thôi, vì đấy nó không có to. Mình làm thì sắc sần nó cũng nhanh thôi. Nhưng mà vì cái chủ đề của ngày hôm nay của mình đâu phải là resection, nên là mình illustration. Để mình làm để làm cái cân nước thôi, cho nên không có đặt vấn đề là phải độ sâu tới như thế nào, mất gì cũng có. Là cái canal thôi mà. Canal thì nó cũng tới phần ngay phía trên của Peru thôi, nhưng mà không được của Peru. Alo anh Hoàng ơi. Alo. Dạ em bắt đầu anh Hoàng ơi. Dạ hình như anh dùng cái máy Plasma Plus của anh Hoàng. Dùng cái gì em? Cái máy Plasma Plus không? ESG 401 đúng không anh? Máy của Olympus đúng không ạ?
Máy Olympus, nhưng mà đây nó có cái mã số này, coi mã số đó. Hình như là 401 á. Máy của mình ở Sài Gòn, ở Bình Dân là 400, máy của nó là 401. Phải mình. 400 anh, 400 này 400. Dạ, tại vì em cũng có xài cái máy Olympus ESG 400, thì cái máy đó là mình đang xài ở bệnh viện Bình Dân á anh. Còn cái máy Plasma Plus thì như ký hiệu 410 hay 401 em không nhớ. Nhưng mà giữa hai cái máy đó nó sẽ khác nhau một cái chỗ, cái nó tạo plasma. Cái máy Bình Dân á, mình sẽ tạo được plasma khi mà cái dao mình chạm vô cái mô thì nó mới tạo plasma thôi. Còn nếu cái dao mà nó ở phía ngoài đó, nó không chạm như gì thì nó không tạo plasma được. Là cái máy của Bình Dân là mình đang xài á. Còn cái máy Plasma Plus á, Olympus nó đang quảng cáo á, thì nó sẽ tạo được plasma mà khi mà không chạm vào mô luôn á. Nên em cũng chưa biết là cái máy này có làm gì được không mà. Không, đây này, coi cái này nó tạo cái bằng vàng là có plasma chứ. Đang cầm cái brochure của cái máy này trong tay đây nè. Dạ. Đang cầm cái brochure của cái máy, cái brochure giấy của cái máy này trong tay luôn. Là nó có tạo plasma nha. Dạ. Dạ đúng anh, dạ đúng. Ông nói là có cái tạo plasma, có cái không tạo, cái này có tạo không? Dạ cái này vẫn tạo plasma. Dạ ý em hiểu là cái máy thế hệ mới là khi mà chưa chạm vào mô vẫn tạo plasma được. Đúng rồi, tôi đang hỏi cái đó đó, nghĩa là máy Plasma Plus của em á là Plasma Plus á, là không chạm vô mô vẫn tạo được đúng không? Dạ đúng ra. Cái này cái máy Bình Dân đang xài là phải chạm vô mô mới tạo được plasma đúng không em? Đúng ra. Dạ cái đó em hỏi đến rồi. Dạ. Không biết cái máy này máy gì? Là 400 nha. 400 là giống máy mình đó, máy của mình đang xài anh. Là 401 nha. Như nó là 410 mới là Plasma Plus hay 401 em chả nhớ nữa, hình như vậy. Giờ thì tôi lại thích là tôi cắt luôn đó, cái chỗ 12 giờ có người thì họ cắt sau. Tôi thì tôi thích cắt luôn cái chỗ 12 giờ. Tôi muốn cắt cái luôn, có người thì họ chưa cắt, và thường á cũng phải cắt cái chỗ này. Tại vì cái chỗ này giống như là mình cắt á, là mình tạo cái rãnh, nhưng mà mình tách đôi hai cái lateral giúp cho mình á, hồi á mình bóc á nó dễ rời hai cái lateral đó, hai cái lên á. Này có cũng không phải nhiều bác sĩ của Bình Dân làm cái này lắm, nhưng mà không phải là không có ai làm, đúng không? Không tốt, đúng không? Có nhiều ekip làm nhiều, mà bây giờ sốt ca làm nhiều không? Sốt ca làm nhiều không so với chemotherapy là có nhiều không? Thì sau cái các cuộc mình thì chưa bằng có nhiều cái triển khai cái số lượng. Nhưng mà cho hỏi luôn nè, có phải là cũng hơi lười làm không? Không, không phải là thôi gọi lười thì cũng phải, nhưng mà ý là làm bệnh đông quá, nhiều khi cũng bệnh đông á, thành ra mình lại cắt đốt một thôi đường nhiều hơn, có đúng không? Có cái tình trạng đó không ta? Đúng không? Phải cắt đốt rồi quay. Tôi cũng vậy, nhưng mà để giống nãy được lại được. Thì tại vì tôi theo này tôi thích mổ rồi, cho nên nếu được á, nếu mà tôi cũng có thời gian á, có cái làm này. Thời gian sắp tới cứ mỗi lần đi xuống tôi hỏi mấy ông viên á, tôi hỏi bác sĩ của con này có làm nhiều hay không, thì câu trả lời là không nhiều, phải không? Bây giờ xong hai cái rãnh đây,
cái đoạn trên ở dưới á, giờ chuẩn bị thành ra mình thấy cái hai cái prop, hai cái thuyền tên này nó giống như nó được tách ra và được tách hẳn ra. Cái cách làm thôi, có thể mình em lắp bây giờ đến cái thì này, cái thì sẽ cái chỗ này ra, người ta để tìm cái thằng lên á. Thì đến thì này thì mình vẫn dùng cái ăn này, có người thì dùng cái ăn này từ đầu đến cuối luôn. Mà vì hôm nay mình có cái prop mà để bắp á thì cứ làm thôi. Nếu không thì khi nào hết dịch mình bác sĩ mình đi qua bên chỗ Hồng Kông á, chỗ cái ông ta ông đi á. Bây giờ bắt đầu xẻ cái này nha. Có những cái chỗ này mình phải đạt energy trước khi mình tìm ra cái plan, mà đến khi mình tìm ra cái plan rồi thì mình vẫn có thể kết hợp cái động tác cơ học với lại cái energy, chứ không phải là mình chỉ dùng cái cơ học không. Mình nhắc là trước nhắc là đổ cái tốt nè lên. Vâng, xài luôn cũng được đó. Cái mấy cái cột này là đúng cái plan ha, đúng không? Đúng không? Cái cục sỏi này nè. Cái chỗ này có mấy cái cục sạn này là cái băng này là đúng rồi. Sạn này.
mình đổi ăn nha, đổi cái ăn mà cái này là Thầy Vinh ơi, cái ăn này là Vinh. Vâng, nghe đây ạ. Tùy theo mình thôi. Này làm sao mà Olympus để lại cái Kiếm lâu chưa? Kiếm năm. Bên đây chị Diệp ở đó còn làm ta Diệp. Trợ lý đi theo rồi có gì vậy không? Không có áp lực. Chị tìm cái plan này, cái này không phải hả? Này nó không có to này, to thì cái đối anh nghĩ to đối anh to làm cái bé đây nha, đúng không? Đây nó có hai cái plan thì dưới đây cái dưới này. Alo, nghe nè. Nó có hai cái plan, mình tạo ra hai cái plan, có cái dưới này nè.
Đây này, cái này thì cái này á, sợ nó sâu quá, sợ nó giống nhỏ. Cái này thì chắc đúng hơn. Này nè, cái này có sỏi này. Có cái tôi thấy có trên YouTube đó, có cái ông kia, cái ông đó là một tác giả người Đức, mới coi vào sáng nay thì thấy ông chơi cái kiểu là ông vừa bắp có một phần nè, ông bắp dưới cái thêm ông bắp á, nhưng mà ông bắp hoàn toàn chừng á, cái ổng là lấy cái ăn á, ông cắt vì section tiếp, ổng là chiếu đi YouTube luôn. Thì mình biết cái đó nó lợi cái là mình không có cần máy demo. Nhỏ quá hả? Làm tí rồi nó hiểu rồi. Cái này chút xíu à. Thậm chí cái này mình section không phải sao quá không? Nếu mà mình có cái cách mà mình không có muốn xài cái máy demo, hoặc là mình không có máy demo á, thì có người ta làm ở đây cái người ta lại đưa cái máy vô, người ta cắt, tại vì section cái lốt này nên người ta không bóc tiếp nữa. Thì cái đó thì mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, rất là nhỏ hả? Đấy gì cái này nó giống như là cái plot là Herman á, của Olympus của Tọt á, có cái đầu nó hình cối nhận á, là cái plot Herman, còn cái này không phải là Herman là của Tọt, nhưng mà nó giống cái này giống như là Herman.
Cái này là mình để bốc hơi nha, lên không lên bờ. Dạ. Cái mình để cái chế độ bốc hơi được không? Là cái này đó, cái bốc hơi đó ha. Cái này mình chơi vì nó nhỏ quá nên là thôi cắt mắt được. Để cho cái bạn xuống mình tí xíu đây em phải. Yes. Cái này thì nạp energy nó hơi nhiều, thành ra là nó cái nghĩa mà bóc thì nó cũng vừa phải là vừa vapor mà vapor nucleus đó. Cái này là nó mình mà bóc nó cũng không lăn đâu mà bóc. Mà cái máy này nó mới cho nên nó tốt. Cái máy này chắc chỉ là chuyên để demo thôi phải không anh? Nó không quá mới nhưng mà nó mới không tốt. Còn nhiều khi mới quá thì
nó giáp qua cái phần cái rãnh giữa rồi. Tại vì cái này vaporite nó hơi nhiều quá, cho nên cái block này mà nó đẩy vô trong cái bàng quang á thì chắc nó cũng nhỏ thôi. Xong rồi đó. Cái rãnh giữa là rãnh giữa chỗ 12 giờ nãy mình làm á. Cái máy này giả sử như là không có cái hội thảo này thì cái khoa Tầm Soát Niệu nó vẫn có cái dụng cụ này, vẫn có nguyên cái máy này, nhưng mà nó bị có một tí thôi chứ đâu có gì đâu hả? Có thể nó không ngon bằng thôi, nó không máy mình xài nhiều thôi. Bạn khi máy xay á thì á là dùng theo như cái ông đó đó, là ông ngang tới đây là ông cắt hết, ông lấy cái ăn ông cắt từ ngoài vô, ông cắt như bình thường á, nên là chẳng cần máy xay mô luôn. Cắt là resection, cắt từng miếng á, cắt từ trên này vô này. Đó, thì mình cũng không hiểu. Người ta bắt đến, thiệt ra là bắt đến nãy giờ là ông cắt lâu rồi đó. Cái ông đó qua đi YouTube đi, ông tên là Rassler ở Leipzig, mà ông cái clip của ông là ông dùng cái máy này nè. Thì nãy giờ là ông đó là ông resection lâu rồi. Bữa nay hôm nay là mình có máy xay mô đàng hoàng nha. Cái thùy bên kia thì chắc là và nó có thể là nó dễ bóc hơn cái này, đúng không? Cái này á, tại vì mình muốn có in clip, chứ thật ra mình dùng cái prop này nè, mình học sơ từ đầu đến cuối. Ok á. Dạ thưa thầy Hoàng, em bác sĩ Vinh có thể tham luận chỗ này được không thầy? Dạ cũng giống như câu hỏi của thầy hồi nãy á, là số anh em cũng làm nhưng mà cũng có cái trở ngại á, là không có máy xay mô. Tuy nhiên mình cũng vượt khó bằng cách là cũng đã từng làm những cách y như thầy nói, có nghĩa là mình bóc từ trong ra, xong rồi tới cái đoạn gần cổ á, thì chúng em sẽ lấy cái máy cắt để chúng em cắt. Thì nó được cái ưu điểm của bóc nhân á, đó là cái nền của bú á, mình đã bóc rồi, cho nên khi mình cắt ngược lại thì nó không có chảy máu nhiều. Và nếu mà mình làm cái bú lớn mà thời gian lâu á, thì đúng là bệnh nhân cũng đỡ chảy máu. Dạ. Và sau khi mà mình bóc xong rồi mình cắt, mình bơm rửa sạch đó, thì mình thấy là cái phần bú nó cũng cái phần vỏ bao nó cũng rộng rãi đẹp. Dạ thì hiện tại thì em thấy một số anh em cũng đang vượt khó bằng cách đó thầy, khi mà cái máy xay mô nó có vấn đề. Dạ. Nếu làm vậy thì không cần dùng máy xay mô. Là cái đó thành ra cái sản phẩm của mình á, là resection đó, là những cái mảnh nhỏ mình lại dùng cái máy bơm rửa, dùng cái ống múc bơm rửa ra thôi. Cho nên là nếu mà cái máy xay mô á, ngày mai á
Thành ra nếu mà ai muốn thì có thể dùng cái kỹ thuật đó thì không cần dùng máy Semo. Dĩ nhiên là có máy Semo thì tốt, nhưng mà máy Semo giờ nó hư rồi. Là bữa nay là mượn của cô Yến á, cô Yến có thăm có cái cho mượn, chứ còn nhiều khi mà cái máy Semo của Olympus thì không có, đúng không? Rồi mình đi mượn cái máy của Tọt á, thì thứ nhất là Olympus không muốn, thứ hai là cái máy của Tọt thì đang để ngoài Hà Nội đem vào không được. Thì cái này đi gạt qua cũng được, là đâm này giống như mình làm cái cu lép á, thấy không? Gạt cái này qua này, không nhất thiết là mình phải đi thêm từ từ ráp đâu, có thể là làm đi ráp. Cái thằng này nó không có nhiều mô, mình nó nhỏ là mình cũng đốt, mình bốc hơi lên mở. Không quá chỗ này là không được, đúng không? Cái này mình cứ ráng ở cái khoa máy làm nhiều đi, mình có lười, mình làm rồi cái quen tay nó là nhanh. Nó không còn cái đâu cả. Cào ra rồi nó tí xíu. Này còn đúng không? Cái này còn đúng không? Còn bước, cái đó là bước này.